Okay, got it. Okay, then this is what you find in the reality. Okay. አሁን አንዳንዶቹ በአይናችን አናያቸውም እንጂ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። Okay. See, drawing, the drawing, but this is the real object man. Okay, object. So አሁን ይሄንኛው we need it for assembly purpose, we need it or functional purpose or whatever. We need some kind of like purpose. So in that scenario, how much this dimension is going to just affect us? How much this dimension is going to affect us? How much this dimension is going to affect us? How much this dimension and so forth. But if it is a kind of circular object, rectangular object, corner, what kind of like feature it has? One, for example, let's say this is height, and this is width, and this is breadth. Okay, just like that. So those height, width, and breadth, they are not GDNT. Nazi GDNT just a part of like the basic dimensions of the partner. So right here, what we need is, let's say, when we look at like this object, we have 90 degree 90 degree Each line with respect of let me draw. What is insert? Okay, insert. Okay, so let me do like that. So this should be straight line, isn't it? Straight line and ሁለተኛ ይሄንኛውን ነገር ወደ በዚህ በኩል ብናመጣው the same thing we are doing. So this should be again just like that. ምን መሆን አለበት? ሁለቱ straight line በዚህኛው በኩል ይሄንኛው straight line መሆን አለበት። በዚህኛው በኩል ደግሞ perpendicular to each other. So አሁን እዚህ ጋር መተን the same thing assess ብናደርግ so እዚህ ጋር ያለን angle right angle ነው ወይ? That's our question. Okay, that's our question. Or is this surface a straight line? You see, this is just the line, and the line that we need just to put should be like a straight line right here. So ከእንደገና ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ያለን አንግል አለ፣ እዚህ ጋር ያለን አንግል አለ። ይሄ surface this surface ማለት ነው። This surface, what we know is straight, isn't it? This surface should be straight or flat. Flat ደግሞ መሆን አለበት አይደል? Flat መሆን አለበት። The same thing እዚህ ጋር ያገኘነው ነገር is that flat? That's one thing. And the other በሁሉም በኩል ነው እንግዲህ አሁን let's assume if this side just like that, when we take, for example, the front side, this side, the front side just like that, okay, assume this is the front side, we are going to just bring it and put it like that. So here there are like height 1, height 2, height 3, height 4, height 5, you see, and so forth like that, and so forth like that. Now the sum of all these height, the sum or the average x bar of this height should match with this h, isn't it? Match with h. In a minute, on x bar
x bar h የመሆኑን አስፔክት ምን እንለዋለን? ምን እንለዋለን? accuracy. Yeah, accuracy. Accuracy. Then here there are like some waviness. You see, some waviness here. Okay, that's waviness. So what's going to be the minimum height here? From here, from this axis, we have minimum of the axis. You see somewhere else, let's say this is the minimum x mean, which is equal to x mean, minimum, and the maximum of x's, and we call x max, okay? X max. So what's the difference? The difference between x max minus x mean, ምን ይሆናል ማለት ነው? ሬንጅ ይሆናል አይደል? አይሆንም? Yeah, range. What is it, what you call this range? Tolerance የምንለው እሱ ነው አይደል? This range is called tolerance, አይደል? Tolerance. So here this name is coming from that, okay? This name, tolerance. Geometric dimensioning, what are the dimensions and how we are going to make like that tolerance. Now let's look at it. One of the curve. This is one of the curve, okay? So now on aggregate still aggregate ስንመለከተው የፕሮዲውስ ያደረግነውን ነገር is going to be just like that, okay? Assume በዛም በኩል እንደዛው ነው የሚሆነው ግን let's take about some that's bad drawing. Okay, this is really bad. Okay, so we have just like that, and now you see the minimum height is somewhere here, isn't it? Just like that. So this is the minimum height, x mean, and the maximum height is going to be, I think this one is, or that, I don't know. Okay, that's the gotten next level. Okay, so this is x max, and this is the new height on the new height. This new height, change of x, okay, change of x. So our intention is, if this change of x close to 0, then that part is more or less straight, okay, more or less change of x, or the tolerance, or x max minus x mean, okay. This is change of x, and if this is approaches to like 0, then that is means our tolerancing or our drawing is going to be good. Okay, that's what we need to get our button. Yeah. Okay, next page. No, next page. Okay. My demo. Okay. Okay. So this is one aspect with respect of like the height or whatever, and the next one is gonna be about justification with respect of the angle. See, this is the angle that we are talking about. Okay, so is this like 90 degree or not? So it could be suppose the true 90 degree is here. The true 90 degree is here, but what we found is right there. So this is the deviation, okay, theta. So our intention is either theta is
0 or not, because we're looking theta plus this angle, okay? Let's call that angle beta, and this angle should be like beta. This is beta, 90 degree, okay? 90 degree. So now, beta is the angle that we already just found, and theta is the angle that's going to be like some deviation, just plus or minus, that angle. So our intention is theta should be close to 0. So here is going to be with respect of the dimensioning, with respect of some kind of like change, but like GD&T የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አንደኛው ይሄ አንግል ለምሳሌ አንግሉ ላይ የሚጨመር ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ሰርፌስ ላይ ያለ ይሄ ሰርፌስ ምን መሆን አለበት? when we produce this surface, it should be straight መሆን አለበት። Straightness is one of GD&T measurement, and the other is flatness. Here flatness is going to be another GD&T. The other GD&T we can extract out from here are we have already said the straightness and perpendicularity. Perpendicularity already just mentioned, and parallelity. This line and this line also should be like parallel. Okay, parallelness, that's also another GD&T aspect. And where we found different locations, that's called like position. So I have some PowerPoint here, and we'll go through each of like the PowerPoint together, okay? Where we apply for GD&T. So we apply GD&T in design, okay? In design, in tooling. Tooling is where we produce some parts, okay? Some parts. So if we have like some mechanical shape, let's say, using like metal, the tool is going to be the one is going to just give actual shape for the part. And injection molding or whatever, እነሱ tooling ውስጥ ነው የሚካተቱት. Let me show you that tooling. Okay. Yeah. So this one is, for example, as you see it, these things are called like tooling የምንላቸው እነዚህ ናቸው። አሁን ይቺን ፓርት ለማምረት የምንጠቀምበት ከሆነ ይሄንኛውን ቱል then the dimension of this tool also affects the dimension of this tool. But we cannot produce this one 100% perfect, so there will be some kind of like deviation. So in that scenario, especially PPAP ላይ tooling በሚሰራበት ጊዜ, so for the tooling የመጀመሪያው አስፔክት ምንድነው? ይሄንኛውን ጂኦሜትሪክ ቶለራንሲንግ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ነው ቱሉን ራሱ ማለት ነው። Okay, actually they are all tooling for metal injection molding. Let's look at that image. Yeah, so you see on here this is the part, so we are going to feed here metal feed ልናደርገው ነው ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ሜታል ፊድ ልናደርገው ነው ማለት ነው። ኢንጀክት ልናደርገው ነው። ከዛ በኋላ ሜታሉ ይዞ እንዲወጣለን የምንፈልገው ቅርጽ የትኛውን ነው? ይሄንኛውን ቅርጽ ነው። ይሄ ቅርጽ ግን በራሱ ምን ላይሆን አይችልም ማለት ነው። አዲኩዌት ሊሆን አይችልም። በዚህ ጊዜ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? እዚህ ጋርም ይሄንን ስፔሲፋይ ለማድረግ ይሄንን ቱል ስፔሲፋይ ለማድረግ we apply GD&T. ይሄ ፕላስቲክ ኢንጀክሽን ሞልዲንግ
የተለያዩ ቱሎች ላይ አንዱ ቱልና አንዱ ቱል አዲኩዌትሊ አሰምብል ማድረግ ይቻላል ወይስ ደግሞ አይቻልም የሚለውን ነገር ለመስራት we apply like GDNT tooling for production, for injection molding that we have already just seen. All these things, those are the application place. So dimensioning can be divided into 3 categories. So this is general dimensioning, that is giving some kind of like basic dimensions. If it is diameter, the diameter of something is just like that. If it is height, the height of something is just given. So a general dimensioning ማለት which already look at the እንትኑ ሰርተን ያየነው ሬክታንግሉን ሰርተን ያየነው. Then geometric dimensioning and surface texture. Surface texture is about like some roughness, how much wavy ነው. ለምሳሌ ይሄ ቅድም ያያችሁት ላይ እዚህ ጋር ይሄ ሰርፌስ በራሱ ምን ያህል ዌቪ ነው? ኦኬ that's we call it surface roughness. RA, RZ and RMR, those are like measuring for the surface. If you're gonna just look at like that, so RA is the average of like this waviness, the average of this waviness. We call it like RA. RZ is the maximum peak, 5 of the maximum max peaks on average. When we take like on our average, that is RZ. And we have also RMR. RMR is, you know, whenever you do, you know, ያንን አሁን ለምሳሌ ጠጋ ብለን ብናየው ይሄንን በማይክሮስኮፕ ምናምን ጠጋ ብለን ብናየው ምንድነው የሚሆነው? እንዲህ ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን አለው? እዚህ ጋር እንትን አለው። እሺ ምንድነው የሚባለው? ሸለቆ ነው። እቺ ሸለቆ ነች የምትባል ጉድጓዳው ጉድጓዳው ሸለቆ ነው የሚባለው። አምፕሊቲዩድ ሸለቆና ፒክ ማውንቴን እና ፒክ ነው ምንድነው? ኮረብታ አይደለም? ያ ኮረብታ ያ አንደኛው ቫሌ አሁን አንደኛው እቺ ነች ይቺኛዋ ነች እና ሌላኛው ደግሞ ይሄ ሌላ ምልክት ልስጣቸው እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው RMR የሚባለው ነገር how much is the percentage of this valley and this one is, let's say, I don't know exactly the name what it is. The above one is ridge, the lower is valley. Ridge and valley. Yeah, that one is valley. Valley, the other one is ridge. Okay, so this one is ridge, huh? Yeah. Okay, so RMR is R or V divided by R times like 100%. Okay, ምን ያህል ፐርሰንቱ ነው? አሁን የሁለቱ ሬሾ you know how much percent is going to be. Like the higher percent means the more straight. That we call like RMR, and RZ just 5 max peaks, and RA is just the average of like that roughness. So these are like really important with respect of like defining the what I call it, the performance of the part. የፓርቱን performance በጣም affect ያደርጋሉ. So the following provides information necessary to begin understanding of like geometric tolerancing. Okay, so let's look at it. Tolerancing. So a football field, let's say this is just some kind of like rectangular shape. Okay, let's assume like rough dimension, solid dimension, or neighborhood dimension. Just let me take this one off.
just about here or whatever. አሁን ይሄ ምንድነው መነሻዎቹ ናቸው ለጂኦሜትሪክ dimensioning. What are really the ground nature or the background of like how are we just analyze it. So just read for this one by yourself, okay? Now, okay, so we are here now. So አሁን እዚህ እንደውም አሪፍ ስዕል ነው ያገኘነው. Okay, so as you see here, this one is the part, this one is the part, and the part drawing, and this is the actual part. You see the actual part. አሁን ይሄ drawing ላይ ነው ያለው. አሁን drawing ላይ ስፔሲፋይ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ. አሁን እዚህ ጋር ያለችው circle, this is the specification for that circle. So phi is the symbol that's going to be representing dimension phi. So it's going to be 630, 0.360, and this one is like 0.620. So the difference right here is the tolerance, okay? Tolerance, okay? Change of x, that is the tolerance. So እዚህ ጋር የምናገኛት circle ምን ማለት ነው? There will be very small circle, which is inside, and there will be big circle, which is outside. So the big circle and the small circle መለያየት ያለባቸው በምን ያክል ነው ማለት ነው? በቶለራንሱ ማለት ነው። Tolerance is going to be the difference between that. What am I saying is, let me do, if I can. Okay, so here ምን እያደረግን ነው? ለምሳሌ ድሮ እናድርግና እንየው. This is how we made the circle. Okay, this is made the circle. Now insert, we have a small circle here, just like that. You see? So let me make it without color, fill, no fill. Okay, now we have also the same circle. Okay, just like that. You see? So አሁን ቶለራንስ የሚባለው የትኛው ነው ማለት ነው? Which one is tolerance now? Okay, now the maximum. Yeah, no, the maximum አይደለም. Tolerance the difference. The difference between the two circles. Yeah, tolerance difference. Yeah, the maximum difference ነው የሚሆነው ማለት ነው. The maximum difference. So from here, okay, we're going to just measure from here to there. That's dimension 1. Okay, diameter 1, meter 1, and from here to here, they are like diameter 2. Okay, so አሁን በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው? diameter 1 minus diameter 2, that's gonna give us tolerance, change of x, or that is tolerance. Now the point is, if these two diameters are close to zero, then this object, the one that we already just draw inside, is more or less circle. Okay, circle. So
we are going to just look at here. This is, you know, the dimension like 2 inch or millimeter or centimeter plus or minus 0.001. Here, where we are going to just find it. Let me make it bigger. Let me make it bigger. Okay, to make it bigger. Okay, to make it bigger. Okay. Okay. You see? Now, suppose this is the y-axis. Okay, this is the y-axis. Your y-axis. This is your, may I say, the y-axis or z? Okay, z-axis, and this is y-axis or x-axis, and this one is the y-axis. Okay, just assuming that. So now in z-axis, where we are going to find this position, the center. The center is located, you see, on z centrotorno, on x centrotorno, 1.5, and z is how much? 1. This is where the circle located. You see, circle locate መሆን ያለበት እዚህኛው dimension ላይ and እዛችን ላይ coordinate ላይ okay, coordinate system ላይ so ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ይቺ ምን መሆን አለባት? plus or minus 0.05 ነው። ይሄንኛውስ plus or minus 0.05 ነው። so አሁን እዚህ ጋር ያልናት ነገር exactly አናገኛትም። it should be somewhere, you know, above and below. It should be, you know, somewhere. So we need to discuss about like the position of that part. So here also the same thing, you know, this dimension we say like 2, but it's going to be the maximum added 0.01, and the minimum is added minus 0.01, and so forth like that. Okay, so parቱን እዚህ ጋር ስንመለከተው as you see here, okay, this is circular ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። አሁን በማይክሮስኮፕ ምናምን አጉልታችሁ ብታዩት ሰርክል የሚባለው ነገር እንዲህ ነው የሚሆነው። የሚገርማችሁ ነገር በጣም ሪፋይንድ አድርጋችሁ ትመለከቱት ሰርክል የተባለው ነገር ልክ እንደዚህ አይነት ሼፕ ነው የሚኖረው። ይሄኛውም እንደዛው ነው you know, and so forth like that. So by adding those number, instead of just writing phi, we're going to add this value and this value. So that's going to be like the tolerance. The tighter the tolerance is, the more tolerance ምንድነው የሚለካው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በጣም ፕሪሳይስ የሆኑ ማቴሪያሎች ቶለራንሳቸው ምንድነው የሚሆነው? ትንሽ ነው የሚሆነው። ትንሽ ነው። Yeah. So you need to know in the scenario, በጣም ፕሪሳይስ የሆኑ ማቴሪያሎች ቶለራንሳቸው ነው ማለት ነው ያንሳል ማለት ነው። So we will see. So this is going to give you a very good background about like geometric tolerancing. Now, የቀድሙ ሴል ነው እንግዲህ ይሄ just drawing ነው የነበረው። Okay? Drawing ነው የነበረው። ይሄንን drawing ምን እየጨመርንለት ነው ማለት ነው? Efficiency እየጨመርንለት ነው። More information is going to just add. Okay? More information is going to have. You see? So right here, it's the same thing, which is phi, okay? Which is phi, but phi is just circle. It's a circle to go again. Where are we just locate for the circle? That's our question. But we are going to put information, another extra information about that. So you see, earlier ምን ብለን ነበረ? ይሄንኛው 1.5 ሳይሆን ይሄ ሬዲዩሱ የሚገኝበት ቦታ ማለት ነው ኦር ሴንተሩ ያለበት ቦታ ፕላስ ኦር ማይነስ 0.05 ብለናል። በዚህ በኩል ምን ያህል ሊሄድ አሁን በኤክስ በኩል ምን ያህል ስዊንግ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ 0.05 from lower
or upper. So zigara like tolerance is something. Tolerance is something. Legs. 0.01. 0.01, right? 0.01 is the tolerance. The same thing, bazinga bakulis. Bx bakul 0.01 swing sitarag. Z bakulis mini hal swing taragallech. Again, 0.01 swing taragal. Yeah, so that information given here, you see, it's in information 0.01. And we call that thing a position. This is the position. The position. Position ማለት ምን ማለት ነው? Position ማለት ምን ማለት ነው? Where the actual location, the real center of that part, where it should be. Okay? That is what we call like position. So the maximum material condition ማለት ነች. And A is the datum. And B is the datum, C is the datum. From those three different datums, this measurement, okay, this measurement should be put in that scenario. That is what we did. And we have also like this dimension. So we're going to add some tolerance right there. And the other we're talking about is this angle, that angle. This angle should be 90 degree, okay, 90 degree, as we mentioned. If it is like some rectangular section called Zaga, it should be 90 degree. So how are we going to represent it? This is perpendicularity, okay, perpendicularity with respect of datum B. Okay, we are going to look at, this is datum B, B is this axis. This axis is B. Okay, all this axis, all the information on this axis. And A is every information on this axis, because A is there and C is on the other axis. But axis C. So the perpendicularity on this part is going to be plus or 0.05. Yeah, malet now 90 degree plus or minus 0.00, yeah, 5. That is what we allowed this perpendicularity, okay, that perpendicularity. So this is perpendicularity, this distance or whatever. Okay, yeah, you see, C, datum C is datum C ማለት በዚህ axis ላይ ያለ ነው. Okay, the other axis, this is A, and this is B, and C is this one. C is that one. So datum C is so zigaram perpendicular መሆን አለበት. That's perpendicularity with respect of like datum A and datum B, it should be 0.05. So the angle ከዚህኛው axis ጋርም ምን መሆን አለበት ማለት ነው? perpendicular መሆን አለበት. So that's going to be like more the tolerance, everything just given just like that. So ይሄን በዚህ መልኩ characterize እናደርገዋለን ማለት ነው. Okay, አሁን which one is more efficient drawing? ይሄንኛው ነው ወይስ ደግሞ አሁን የምትመለከቱት ይሄንኛው ነው? በጣም efficient የሆነው ይሄ ነው። Tolerance ተጨምሮበታል። Yeah, tolerance ተጨምሮ. Yes. Okay. So now I will show you another thing, and we are going to move to, okay. GD&T means dimensioning and tolerancing, a drawing which consider the function of the part, how the part function related to the other parts. This is an important concept because I have already mentioned for you last time, if you remember. Yeah. Okay. Okay. So, what are the different quality functions? Quality definition 8 dimension specify
አንደኛው dimension ምንድን ነበር? Functionality, not functionality. Yeah. So if we're gonna do like, for example, piston, let me show you. አሁን እነዚህ በጣም highly precise የሆኑ ፒስተኖች ናቸው አይደል? እነዚህ በጣም ትንንሾቹ ነው፣ ፈንክሽናቸው ግን በጣም ከባባድ የሆነ ፈንክሽን ያላቸው ነው። So now the purpose, this purpose ምንድን ነው? Assembly ነው አይደል? Just like that. We're going to put just like this. So now this is one dimension, that is the overall the diameter of the stem, and there is also like small section right here, and here በዚህኛው በኩል ደግሞ የተወሰነ አንግል አለው. So somewhere here is going to just hold, and when are going to just put it like this, then it's going to be assembly take place. Now what's going to be, አሁን ይሄንን ትንሽ ባረጋው ምንድነው ችግር የሚያመጣው ችግር ምንድነው? If I make it this one very small, if I make it this small and I'm going to just assemble it, when fluid comes through this direction, ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሊክ ያደርጋል ማለት ነው። ሊክ ያደርጋል። Leak is not I don't want leak. So the other is when I'm going to, if anyone ለምሳሌ ደግሞ ቢግ ባረጋው በጣም ትልቅ ባረጋው ምንድነው? አንድ አሰምብሊም ላይ ላይ ይችላል፣ ላይገባ ይችላል። ሁለት ደግሞ አሰምብሊ ከገባ ትልቅ ከሆነ because there are like a lot of friction that's happening, so that friction ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ፓርቱን በታሰበለት ፎርስ እንዳይነቃነቅ ያደርገዋል ማለት ነው። inefficiency ነው በራሱ ማለት ነው። you see, so this one, a maximum should be the maximum tolerance, and the minimum is the minimum tolerance, and this should be based upon that. That's what function means. Ziga, okay? Ziga ያለው እቺ function የምትባለው ቃል ያቺ ማለት ነው። The part of function. Okay? So do you remember like መጀመሪያ አካባቢ ስንጀምር የሆነ ስለ ለምሳሌ አንዳንድ ስለ ቶለራንሶች ምናምን ስናወራ ፕላስ ኦር ማይነስ 0.1 ምናምን ስንል ከየት ነው የመጣው ያሉ ተማሪዎች ነበሩ አይደል? የሚመጡት based upon the function of the part, and who is going to determine that? It's the design or the product engineer determines that. Yeah, እነሱ determine የሚያደርጋቸው ያ ሰውዬ ነው ማለት ነው። በምንድን ነው determine የሚያደርጋቸው? based upon what they are doing, what's the reliability or whatever. Those are like the things that we need to discuss about. So that allow a drawing to contain more defined feature. This is what very important. It's feature. Feature is like what you are going to just observe on the part. Okay, the actual observation on the part. So that is discussed more accurately without increasing like the tolerances. Okay, tolerances ሳንጨምር ፊቸሮቹን በደንብ አድርገን የምናጠናበት ሜተድ ነው ማለት ነው። Okay, so GD&T now if you go to automotive industry, but it's highly consumed or highly utilized. If you go to aerospace industry, highly utilized. Any in engineering world is going to be utilized. So for anything, for any ማንኛውም ኤሌክትሮኒክ ዕቃ ይሁን እነዚህ የማሽን ፓርቶች ይሁኑ whatever drawing ያስፈልጋቸዋል. So those drawing needed GD&T, and that gives efficiency on the drawing. Efficiency. It's going to contain like more information about what it is. So አሁን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ቢም ነው አይደለ? ስtem ነው፣ ይሄ stem ነው ብያቸዋለሁ አይደል? So this is stem. So I'm going to just measure the diameter right here, and I'm going to measure the diameter right there. So the true diameter theoretically needs to be what? Parallel መሆን አለባቸው አይደል? Parallel መሆን አለባቸው። ግን አይሆንም። እዚህ ጋር ወፍራም ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ጋር ቀጭን ሊሆን ይችላል። Okay? እዚህ ጋር የሆነ ወጣ ገባ ሊሆን ይችላል። That information is going to affect the performance of the part. You see? The performance of the part.
So the more precise, the more the product is just performing good. Okay, if the original design is okay based upon like the functionality of that part. So ISO require mark ጀምሯል. ISO ማለት the quality standard organization አይደል? ያ አብዛኛው እነዚህ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶች የተለያዩ እነዚህ ፕላስቲኮች ምናምን የሚመረቱበት ዘርፍ ማለት ነው። ኳሊቲ ማኔጅመንት ዘርፍ። IATF ደግሞ ምን ማለት ነው? Do you know what IATF is? IATF? No. Okay, IATF is automotive industry, international automotive task force ማለት ነው. And that is in automotive industry, more like engine ምናምን ነገር የሚሰሩት is 9100 demos the aerospace industry, you know. So, but like ISO 9000 requires, you know, GD&T, just about like 15 years. So, GD&T is a system that uses standard symbols, okay, standard symbols to indicate the tolerances that are based on the features geometry. The feature geometry may have the way that we're going to just look it so closely. Feature. What is that feature? I want to feature more industrial word. Okay. What's the feature of the part? If I say that, if I say, okay, the feature of this, ለምሳሌ ጫፏ ላይ ያለችው ካልኩ ምን ማለት ነው? እዛች አካባቢ ምን ትመስለው ማለት ነው? ገጽታዋ ምን ይመስላል? ኦኬ ምን ትመስላለች የሚለው። ስለዚህ feature is industrial word, by the way. This is industrial word. So in most of like organization or whatever, they're gonna just call you feature. Sometimes called the feature based on dimensioning and tolerance or through position. Through position already discussed. So GD entity practices are specified in ANSI. This is also just a code in 1994. So now let's see the example. I have already just given you one example, but we're going to look at what GD&T means. So now this is a table, okay? Table. Our table function የሚያደርገው መች ነው? ቴብሉ ፈንክሽን የሚያደርገው አሁን እዚህ ጋር ሌላም እግር አለው አይደል? እዚህ ጋር ሌላም እግር አለው እኮ አይደል? ሶስተኛ እግር እዚህ ጋርም አለ አይደል? የለው አለ። Yeah. So this is going to be just like that ምናምን እንደዚህ ያለ የሚቀጥል ነገር ነው አይደል? Like አሁን እዚህ GD&T የምንለው ምንድነው? አሁን 27 inch or 27 millimeter or whatever, that is what I want. But I cannot just achieve it. If I'm going to make it 27 plus or minus 1, that is 26, 27 to 28 in the market, not 28. Arala? In the Zamalan. On Ichingwa has this little 26. Okay? Ichingwa assume 27 little challenge. Ichingwa demo 27 little challenge. አሁን በዚህ ጊዜ ምን ሆኗል ማለት ነው? ይሄ ወደታች እንዲያዘቅዝቋል ማለት ነው። እንዲያላላ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ምኑን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለውን ስትሬትነስ ሳይሆን አንግል ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ፍላትነስ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ አክቹአሊ ፍላትነስ እሱ ሳይሆን አንግሉን ነው በቃ አፌክት የሚያደርገው። ከላይ ያለውን እቺ እዚህ ጋር ያለችውን አንግል ነው አፌክት የሚያደርገው። ሶ yeah, angularity, yes, angularity. So angularity just affected by that scenario. So when I just put this one, when I just that information just like that, so what's going to be the angularity right here? I want to assume, but I got to tolerance many alteragutalatu, but this scenario angularity many alteragutalatu.
what's going to be the tolerance of your angular ring? Plus or minus 1. ከሄቱ ጋር የሚያመጣው ሪሌሽን ማየት አለብን። ከምን ለምሳሌ አንድ ማግኒቲዩድ ሲጨምር ወይ ሲቀንስ ምን ያህል ዲቪዬሽን አንግሉ ላይ ያመጣል የሚለውን ማወቅ አለብን። ሶ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 የሚለው ከአንግሉ ጋር ሪሌት አድርገን ያን ቶለራንስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እስቲ ካልኩሌት አድርገው እሱ ነው። ኦኬ Maybe 2 plus or minus 2. No. In distance, plus or minus. No. እስቲ ከናንተ ጎበዝ ይሆናል ልጅ እስቲ የአንግሉ ቫልዩ እናውቃለን። ኮርሱ ነገሩኝ እኮ ነው የምለው። ኦኬ ሃይሩ የፐርፐንዲኩላሩ ያለው ማለት ነው። የፐርፐንዲኩላሩ የትልቁ አንግል ማይነስ ትንሽ አንግል አይደለም እኮ እንዴት ነው የምታገኘው እኮ ነው። ከዲዛይነር ነው የሚገኘው። በእንዲህ ሆነው ቦታ ላይ ትንሽ አንግል አለ። ፓይታጎረስ ቴረም yes ፓይታጎረስ ቴታ ማግኘት አለብን እኮ በቃ በቴታን ታገኘዋለህ። ቴታን በዛ ታገኘዋለህ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? በዚህ ሴናሪዮ ሌትስ ሴይ አሁን እቺ ነች አይደል እንትና የቱ ጋር እንትን ተበለው ኢንሰርት ላርግና ኖ ኢንሰርት ሆም መጥቼ ኒው ፔጅ እንደዚህ ባረክ። ኦኬ ሶ ናው አሁን ምንድነው በዛ ጊዜ እንትኑን ቶለራንስ አውጡ ካልኳቸው suppose this is the width and this is the height and the minimum ስንት ነበር የሚሆነው? እዚህ ጋር 26 ነበር የሚሆነው አይደል? 26 ነው። 26 is the minimum. ልክ ነኝ አይደል? Yes, yes. Yeah. And what's going to be the maximum? 28 አይደል? 28. ይሄ ደግሞ 28 ነበር የሚሆነው አይደል? Just like that. So the difference right here ስንት ሆነች ማለት ነው? 2 ሆነች ማለት ነው አይደል? 2. Suppose we are going to just join like that. So this is the flatness, አይደል? The flatness. So this ይሄ ነው ቴታው ማለት ነው። ቴታው here. So this theta is going to be just affected by what? አሁን እነዚህ በጣም የተቀራረቡ ከሆኑ you see ይሄ በጣም ወደዚህ የተቀራረበ ከሆነ ቴታ ስንት ይሆናል? ቴታ ስንት ነው የሚሆነው? 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው። 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ይሄና ይሄ በጣም እንደዚህ ያቀራረባቸዋቸው ከመጣቸው 90 ዲግሪ ነው የሚሆነው። if not let's say አሁን በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ 50 ነው ብለው 50 ነው ብለው ስለዚህ tangent of tan theta ስንት ነው የሚሆነው? tan theta is equal to 2/50. ስለዚህ ቴታ ምን ትመጣለች ማለት ነው? ቶለራንሷ is equal to tan inverse of 2/50 ነው ማለት ነው። 2/50. so እዛሽ ጋር ለዚህ ቶለራንሷን በዛን ጊዜ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። this is the value where that come from. ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ መልኩ ከተሰጠ እነዛ ሌሎች ነገሮችንም እንደዚሁ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። so አሁን now እዚህ ከ26 እስከ 28 ነው 28 ብላ yes. so አሁን let's look at it here. So the minimum should be 26. The average should be 28, and the maximum should be 20. No, the average is 27, and 28 is max. So this is the one that we already just look at, like the only flatness, So if the top is flatter, you could say the tolerance is going to be plus or minus like 32. I think that's going to be with respect of the angle or whatever. However, now the height is strict to, let's say, this point to this point. Ahon height
እኛ ያገኘነው ከ26 ነጥብ 97 to 27.03 ከሆነ ይሄ ምንድነው reject ነው because it passes no, this is not reject. This means a good table would be rejected. አሁን ምን ማለት ነው? Any height which is in between 26 to 28, you see, is acceptable. Acceptable now. A acceptable range ነው. But other than that, is going to be just rejected or not good part. No ማለት ነው. Okay, no good part. So you can have both using like GDNT. Now, በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? በዚህ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? The top is going to just get to 1/16. That means the flatness of the surface 0.06, and the dimension here given like 27 plus or minus 1, as you see here. So when we just mention for this flatness, okay, that flatness, that's what it means. The በሁለቱ መካከል degree of parallelism ማለት ነው። Degree of parallelism. So here is 26, and this is just a measure for the flatness of the part. So 26, we have like 26 is the lower nominal, and the flatness on 26, the lower surface should be within 0.06, or if it is going to be on the nominal, the flatness on the nominal or the target is plus or minus 0.6, or if it's going to be on the upper end, the flatness of this part on the peak height should be 0.06. So let's look at. Okay, we're going to see why GDNT is important. Okay. It says like save money because like it's gonna just tell us the right functionality of the part on the right costs. If a large number of parts are being made, GDNT can reduce and eliminate inspection of some features. Okay, inspection of some features. If the performance or the CPK of production is going to be just getting higher. If that's so, then we can avoid like some inspection. Ensures the design, dimension, and tolerance requirements as related to the actual function. That's what I'm important. Ensure the design. Okay. And let me tell you, if you see some parts that produce in Ethiopia, or if you see some parts that produce in Japan, they might be different. The difference in Japanese production precise no, low tolerance no, low tolerance no, low miaragu. Says ያሁን እዚህ ጋር ምንድነው ensure design መጀመሪያ ሲሰራ at what tolerance level is going to give the maximum product service የሚባለው መጀመሪያ እናጠናዋለን ማለት ነው። By the way, ይሄ መጨረሻ አካባቢ የምትሰሩ ፕሮጀክት especially on APQP ላይ ስደርሱ የምትሰሩት ፕሮጀክት ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው ማለት ነው። It ensures interchangeability of matching parts at the assembly. You see, ይሄ ምን ማለት ነው? ቅድም ያሳየኋችሁ ነገር ነው። አሁን when I do like ይሄንን part specify ሳደርገው, let's say 50 is the diameter, 50 plus or minus 1. So 50 plus 1 or 50 minus 1. That's going to be the tolerance. When I say that, ይሄንኛው ደግሞ ምን አለበት ማለት ነው? 50 plus 1 እና 50 minus 1 hold ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው።
ምን ያህል ነው መሆን ያለበት ሲባል because it's going to be on the upper end. So the minimum radius right here should be 50 plus 1. And what about the maximum? The maximum is going to be dependent upon leak. But leak ሊሆን ይችላል እንጂ plus or minus 1 አላደረግም እዛ ላይ ነው. Okay? So but the minimum diameter on this part should be 50 plus 1. 50 plus 1 or 51. So the nominal should be higher than that. ወይ ደግሞ የዛን ማስቀምጠውን ወደ ላይ አርጌ ማስቀምጠው otherwise assembly ላይ እንትን ላይ ያደርግ ይችላል። አሁን አንዳንድ ጊዜ let's say አሁን ይሄንን እንደዚህ ስከተው ወደ ውስጥ ስከተው እንዲህ ስከተው ስቲክ ላይ ያደርግ ይችላል ላይገባ ይችላል። ካልገባ ምን ማለት ነው እስቲ ንገሩ። ካልገባ አሁን I'm trying to just assemble for this part like this. Okay, I'm trying to assemble like that, but the part is not getting inside. Okay, ገብቶ ሊከረከር ይችላል እንደዚህ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው እስቲ ንገሩ። ለምን ተከረከረ? upper limit አልፏል and okay maybe ጥሩ የሆነ surface finish ከሌለው right, yeah, surface roughness RZ RMR. Okay, for on both parties arala on both parties. And the other ሌላ dimension yes straightness issue ካለ straightness issue, right? Straightness of this part. Okay, the straightness of that part and the straightness of this part also just affect. What about other diameter we already just said. The diameter of this one and the diameter of that one we already just said. አሁን ምንድነው ይሄ diameter ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት diameter adequate ሊሆን ይችላል 50 ሊሆን ይችላል let's assume 50 ይሄ 50 ሆኖ 50 plus 1 ሆኖ just 50 plus something ሆኖ assemble ሊሆን ይችላል stick ሊያደርግ ይችላል why ስንል አንድ straightness ነው ይሄ straight ላይሆን ይችላል እሺ ሊጣመም ይችላል twist ሊያደርግ ይችላል yes so we need the straightness ማለት ነው እዚህ ጋር okay we need the straightness and also the other factor right here might be roundness so እዚህ ጋር diameter ናቸው ያልናቸው ነገሮች diameter ላይሆኑ ይችላል circle ላይሆኑ ይችላል በአንድ በኩል በጣም ትልቅ በሌላኛው በኩል በጣም ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ so that's also creates like extra friction አይደለ friction ይጨምራል so አሁን ይሄንን እንደዚህ አርጎ ስቲክ ካረጋ እነዛን ፊቸሮች ሂደን ነው የምናየው ማለት ነው ግልጽ ነው that's what interchangeability ማለት ይሄ it's one of the most important aspect of like GD&T in the assembly line and provides uniformity. It is a universal understanding of the symbol instead of like words like hey just a symbol because specified symbology slallo then we are going to just talk about that one okay when we are going to use GD&T when the part features are critical you see critical to the function or the interchangeability of the part በጣም ወሳኝ እንትን ነው ይሄ you see በጣም ወሳኝ ነው if the part is critical አሁን በዚህኛው ሴናሪዮ ለምሳሌ critical parቶች የትኛው ናቸው critical quality dimension የትኞቹ ናቸው በዚህ ጊዜ critical አሁን አንደኛው diameter ነው diameter is critical diameter ዝቅና ከፍ ካለ ችግር ያመጣል yes outer diameter yeah የስተሙ ደግሞ distance or this length the length of the stem and this angle right here እዚች ጋር ያለች angle because እሱ ጋር ሄዳ ስትት ብሎ ካልገባ በስተቀር we are going to find አሁን ይሄ assembled ነው እንለው ነገር ግን በዚህ በኩል ምን ሊያደርግ ይችላል ሊክ ሊያደርግ ይችላል አይደል ሊያደርግ ይችላል so እዚህ ጋር ያለ circularity or roundness that's going to be the factor run out እዚህ ጋር ያለ ይሄ straightness
ሰርፌስ ፊኒሽ ደግሞ እነዚህ አርኤምአር ምናምን ያላቸው ቢኮዝ እነሱ ስቲክ እንዲያደርግ ያደርጉታል እዛ ውስጥ ገብቶ እንዲጣበቅ ወይ ደግሞ እንዲለቅ ያደርጉታል ማለት ነው። So those are really critical. ስለዚህ if anything is just critical to the part, first, how to determine the criticality of the part? We need to know the functionality. አይደል? functionality ማወቅ አለብን። ይሄ ነገር ምንድነው የሚሰራው የሚለው ማወቅ አለብን። ስለዚህ the functionality of the part is አሁን በዚህ ጊዜ ከዚህ በኩል የሚመጣውን ፕሬሸር ሆልድ ለማድረግ ነው። ይሄ ሆልድ አድርጎ ቆንጥጦ እንዲይዝ ነው አይደል? እና ቀላል ፕሬሸር እኮ አይደለም የሚመጣው ከፍተኛ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ ያንን ሆልድ አድርጎ እንዲይዘው አሁን ሊክ ካደረገ ምን ማለት ነው? ያንን ፕሬሸር እየለቀቀው ነው ያለው ማለት ነው። እየለቀቀው ነው ያለው። ስለዚህ ትልቅ የክሬን አስቡና ክሬኑ ላይ ያሉት እነዚህ ክሬኑ ላይ ያሉት እንትኖች ናቸው እኮ ላይክ ይሄ ለምሳሌ ትራክተር ልክ ሲያርስ አንግሉን ወደ ላይ እና ወደ ታች ዝቅ የሚያደርገው ማለት ነው። ግልጽ ነው። የማረሻውን አለ አይደል? ለማረሻውን እንደዚህ ከፍና ከፍ አድርጎ ሆልድ የሚያደርገው ዝቅ አድርጎ ሆልድ የሚያደርገው ወይ ደግሞ እንደዚህ ይዞ እንዲሄድ የሚያደርገው ናቸው እነዚህ። ግልጽ ነው። ስለዚህ የሚሸከሙት ፎርስ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን በዛ ሲናሪዮ አንዱ ፓርቱ ላይ ከለቀቀው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፓርቱ አደጋ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ዋናው ክሪቲካል የሆነ ነገር መረዳት ነው። how are we just made the critical? So based on the knowledge of what the part is going to be just doing. ግልጽ ነው። ያንን ማወቅ ነው ማለት ነው። When functional gauging is desirable. Functional gauging አሁን ይሄ ጌጅ ዴቨሎፕመንት ላይ ነው። ምን አይነት ጌጅ ነው ያንን የሚለካው? functionalityውን ምን አይነት ጌጅ ነው የሚለካው ማለት ነው። When datum references are desirable to ensure consistency between design. datum የሚባሉት አሁን ሜዠርመንት ስንለካ ምንድነው? ለምሳሌ ሰርክል ሬዲየሱን ስንለካ ከየት በኩል ብለን ነው የምንነሳው? ኦኬ ከየት from where? That's what datum is. Or perpendicularity ስንል from where? From which axis? አሁን ይሄ አንደኛው አክሲስ ነው። it could be እንዲህም ሊሆን ይችላል አይደል? another axis እንዲህም ሊሆን ይችላል another axis. So we need to determine the datum. Datum are where the references are take from. datum የሚባለው ነገር ከየት ነው ሜዠርመንቱ የሚጀምረው ወይ ደግሞ የሚለካው ከየትኛው ነው የሚለው። So when standard interpretation of tolerance is not already implied. Standard interpretation on tolerance. አሁን ቶለራንሱ ምን ያህል ነው አፌክት የማያደርገው ያንን ፕሮዳክት ወይ ደግሞ ምን ያህል ነው የማያደርገው የሚባለው ነገር ዲፋይን ካልተደረገ GD&T is going to just give us that information. When it allows a better choice of machining process to made for a production part. So these are like the applications of GD&T. So in general, GD&T application ናቸው ምንድነው ስትባሉ to give efficiency on drawing, to give like more meaning, to understand the functionality of the part adequately and properly, and to determine the cost also, the cost of production. So right here, I say this one is very critical for me, so I'm gonna waste my time in making this one with spec. But this is not critical for me. This side is not critical for me. So here on flat ይሁን that much affect everything. Unless and otherwise, this one is gonna assemble somewhere here, and that contact is gonna be more important. Unless and otherwise. But in this scenario, let's assume እኔ አሁን በጣም ክሪቲካል ነገር ለኔ እዚህ ጋር ያለችው እቺ ሆልድ ታደርገዋለች ወይ ሳታደርገው የሚለው ነው እንጂ this might not be. So I will not just give more emphasis on that scenario. ስለዚህ the product knowledge, dimension, ከዛ በኋላ tolerancing, those tolerancing is going to be like either tight or those tolerancing just relaxed or whatever. That is
the aspect that we determine from GDNT. አሁን ለምሳሌ አሁን እነዚህ የጀርመን መኪናዎች በምንድን ነው የሚታወቁት? ዋጋቸው ከፍተኛ ነው። ለምንድን ነው ዋጋቸው ከፍተኛ የሚባለው? ቶለራንሳቸው እነዚህ ቤዚክ ፓርቶች ቶለራንስ በጣም ታይት ስለሆነ ፕሪሳይዝ ስለሆነ ስለዚህ the more precision with respect of like adequate dimensioning, and that will give በቃ በጣም refined የሆነ አሪፍ የሆነ ፕሮዳክት ይሆናል ማለት። So that's what we need just to determine. Okay, let's look some terms. Maximum material condition, or MMC. This is the condition where a size of the feature, okay, a feature contains the maximum amount of material within the stated limit of size. Okay. For example, the largest shaft and the smallest shaft in the hole. Okay. ይህ ምንድን ነው? ለምሳሌ አንድ ፓርት በምንሰራበት ጊዜ ይህንን ፓርት በምንሰራበት ጊዜ ማክሲመም ኮንዲሽን ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን ብለን የምናስበው አሁን ምንድን ማለት ነው? It could be like density. The density of that material is going to just give, because with a specified volume, we have a specified amount of material. So MMC is defined when the feature contains the amount of like material within the stated limit of the size one. Least material condition is the opposite of MMC. The condition where the size feature contains the least amount of material. A material straightforward word. Okay, so within the stated limits of the size. Again, the smallest shaft and the largest hole. Then tolerance, you see, tolerance is the difference between MMC and LLC limits of a single dimension. አሁን ምንድን ማለት ነው? እዚህ ጋር የተማርነው least material condition, maximum material condition, and least material condition. So let me insert here. ገብቷችኋል ይሄ ነገር ወይስ አልገባችሁም? ገብቷችኋል? እስቲ ምን የገባው ምን ማለት ነው? ንገረኝ። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን እና ሊስት ማቴሪያል ኮንዲሽን ምን ማለት ነው? ፕሮፌሰር እኔ የገባኝ በአንድ ስፔሲፋይድ የሆነ ዳይሜንሽን ያለው ማቴሪያል ላይ ሃይሊ ኮንሰንትሬትድ ያደረገ ማቴሪያል የቱ ጋር ነው የሚለው በሚል አንደርስታንድ ያደረኩት። That could be one understanding, but yeah, ትክክለኛ ሚኒንጉ አይደለም. That is just one kind of like understanding. So ሌላ እስቲ የገባው ይሄ ተርም የገባው maximum material condition. Okay. እኔ ገባኝ is like, okay, go ahead. The most amount of material used for that feature, not the least that can be used for that feature. No good. When would the most amount of material used be preferable? I think we always choose to use the least amount of material. Yeah. Okay. I'll go through that. Leila, I think I think the condition where the frequency is higher. No, አይደለም። የምንጠቀመው ማክሲመም እና ሚኒመም ማቴሪያል ያ ሚኒመም ማቴሪያል እሱን ማንም እንትን የሚያደርገው ነው። suppose you are talking about some ምናልባት እንትን ሊሆን ይችላል ፋንክሽናል ቱ ዘ ሴም ሆኖ ግን ማቴሪያል ኮንሰምፕሽን ሴቭ ለማድረግ ይሆን እዚህ ጋር የገባ ነው። ያ ማቴሪያል የሚባለው እሱን ልነግራችሁ ነው። ለምሳሌ ኮንሰምፕሽናችን በቃ just ተውት፣ በቃ እሺ ተውት፣ just forget it. So now this is
what you want in ነገር ነው የምፈልገው okay suppose this is some height okay የሆነ height support ማድረግ የሚፈልግ አሁን the maximum mmc የሚባለው ምንድነው ይሄንን ብናስተልቀው ይሄንን ይሆናል አይደል ብናስተልቀው ይሄንን ይሆናል ከዚህ በላይ ካደገ ምንድነው የሚሆነው ማለት okay functionality okay is going to be under question mark ከበለጠ ለምሳሌ ቀፎ ስልክ ቀፎ ለመስራት ፈልገን ዳት ስልክ ቀፎ ማለት ነው እንትን ከሆነ ትልቅ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ልክ ስንገጥመው ይላቀቃል ማለት ነው ትልቅ ከሆነ ትንሽ ከሆነስ አሁንም እሱም ስልኩን ሆልድ ያደርጋል ስለዚህ ሚኒመሙ ደግሞ የሚሆነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ሊስት ኮንዲሽን አሁን እዚህ ጋር ያለ እዚህ ላይ ቁጭ ብለን ነው አሁን የምንጫወተው ማለት ነው ኦኬ እዚች ላይ ቁጭ ብለን ነው የምንጫወተው እቺኛዋ ከዚህ እስከዚህ ያለችው ሊስት ነች ማለት ነው ሊስት ኦኬ the list ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ the max ነው የምትሆነው ስለዚህ this is what በዚህ በኩል ያለው MC ይሄኛው ደግሞ ሊስት ማቴሪያል ኮንዲሽን ይሆናል ማለት ነው ሊስት ማቴሪያል ኮንዲሽን ይሆናል ማለት ነው and the tolerance is mmc minus lmc ይሆናል ማለት ነው that is the tolerance that's what tolerance is ስለዚህ ያ ማለት ነው because tolerance is the difference between mmc and llc limits of a single dimension that's what it means single dimension it could be like diameter it could be radius it could be any thing so the other is allowance this is the difference between mmc yes go ahead geometric VD and DT geometric dimensioning and tolerancing ስለዚህ እዚህ ጋር ዳይሜንሽኒንግ ላይ ነው ያለነው ወደ ማቴሪያል የገባንበት ሜካኒዝም አልገባኝም ፕሮፌሰር ያ ማቴሪያል ማለት ምን ማለት ነው አሁን ማቴሪያል አገላለጹ ነው ይኸውልህ አገላለጹ ማለት ምን ማለት ነው ወደዛት ያ አሁን ይሄንን የታለ ያ so አሁን አንተ ለምሳሌ let me draw this በዚህ በኩል ላሳየስ እቺን አርጌ ላሳየ okay now like that አልይዝም ማለሽ ማለት ነው አልፈጥርም ማለሽ ማለት anyways በዚህ ያስረዳው ነው አሁን ይሄ ለምሳሌ አንድ ብረት ነው ብላስበው አሁን እዚህ ጋር እያወራን ያለነው ስለምንድነው ስለ ሃይቱ ነው አይደል እያወራን ያለነው we are talking about the height isn't it ከዚህ ስላለው ሃይት ነው የምናወራው አሁን ስለ ሃይቱ ስናወራ አሁን if the height is bigger ይሄ ሃይት ትልቅ ከሆነ ብዙ ማቴሪያል እየተጠቀምን ነው አይደል ማለት ነው አይደል ልክ ነህ ኦኬ ይሄንኛው ከቀነስ ነው ሃይቱን ከቀነስ ነው ማቴሪያል ሊስት እየተጠቀምን ነው ማለት ነው አይደል ሊስት እየተጠቀምን ስለዚህ አሁን ምንድነው አሁን ይሄንን ብረት ከዚህ ማቴሪያል በታች ካደረከው ከቆረጥከው እዚህ ጋር ለምሳሌ ከቆረጥከው ይሄ ፈንክሽን ያደርጋል አያደርግም አሁን እዚህ የማያደርግበት ደረጃ ላይ ደርሷል ኦኬ የማያደርግበት ደረጃ ላይ ትጨምራለህ አሁን ትጨምራለህ እቺ ሊስቷን አገኛት ገባ ሊስቷን እዚህ ጋር አገኘ this is the least material that we are going to just consume that means here is
where that you are going to just carry it. That is L M M C. So now ከዚህ ደግሞ እየጨመርክ ስትመጣ ኖሚናሉን ታገኘዋለህ ከዛ በኋላ ማክሲመሙን ታገኘዋለህ አሁን ከዚህ በላይ ደግሞ ልትሄድ አትችልም ለምሳሌ አንተ አሰምብል የምታደርገው ነገር ከዛ በላይ ከሆነ ስለማይገባ that is your maximum material condition so እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው የምታደርገው እዚህ ጋር ይቺን የምትጫወትባት ኤሪያ ነች ማለት ነው ስለዚህ from the maximum material condition and minimum material condition then you are going to extract out tolerance is maximum material condition minus minimum or least material condition it's just nomenclature ነው ግን ሐሳቡ ምንድነው ሃይቱን ብትሄድ ምን ያህል ነው መሄድ ያለበት ብታንስስ ደግሞ ምን ያህል ነው ማነስ ያለበት ኦኬ የሚለው ነው የምትመለከቱት ማለት ነው ስለዚህ that what that definition is just come from because here tolerance ብሏል እኮ tolerance the difference between maximum material condition and least material condition limits of a single dimension ስለዚህ ስለምንድነው ያወራን ያለ ነው ማለት ነው ስለ ዳይሜንሽን ነው ያወራን ያለ yeah then allowance is the difference between mmc of two mating parts or minimum clearance and maximum interference so allowance ብለን የምናስበው ነገር ምንድነው the difference between the mmc of two matching parts ይሄ ምንድን ማለት ነው let me see እዚህ ጋር መተን ነው allowance ምንለው allowance አሁን የመጀመሪያው ፓርት let's assume ይሄ ነው ይሄ assume just piston ነው ብላችሁ አስቡት ይሄን piston ከላይ መታችሁ ስታዩት ከዛ ይሄንኛው ደግሞ ሲሊንደር ነው ማለት ነው ሲሊንደር ነው you see just like that okay so አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለው ለራሱ ዳያሜትር አለው ከውጭ በኩልም ያለው የራሱ ዳያሜትር አለው ዳያሜትር 2 suppose this is diameter 1 አሁን እዚህ ጋር ምን እያደረግን ያለ ነው I don't know ለምን እኮ እንትን አላስገባም እንደኝ አለ let me see okay let me try it if not I'm gonna go cool okay so okay okay እዚህ ጋር ትንሽ እንትን ድሮ ማድረግ እንችላለን ይመስለኝ ኢንሰርት ኦኬ ሶ አሁን አንደኛው ፓርት ነው ብለን እናስብ ኦኬ አንደኛው ፓርት ነው ብለን እናስብ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ነው okay just like that so now let's make this one no field you see so አሁን ውስጥ ያለችው እቺ ነች አሁን እዚህ አሰምብል የምትደረግ ነች ብለን እናስብ እንደዚህ መታ so አሁን እያየን ያለነው ከላይ በኩል ሆነን ነው ኦኬ ከላይ በኩል ሆነን እያየን ያለነው ከዚህ ከላይ በኩል ሆነን ስለዚህ ይሄንኛው ሲሊንደሩ ነው this is a cylinder I mean the piston ይሄንኛው ደግሞ ሲሊንደር ነው ብለን እናስብ አሁን allowance የትኛው ነው ማለት ነው which one is allowance በሁለቱ መካከል ያለ በውስጠኛውና ከሲሊንደሩ ጋር ያለ መካከል yeah this is allowance ማለት እቺ ነች ማለት ነው
you see allowance ማለት ይችላል ማለት ግልጽ ነው አይደል this is what allowance is allowance ከዚህ እስከዚህ ያለችው ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ያለችው or ከዚህ እስከዚህ ያለው ማለት that is allowance ገብቷችሁ አልገባችሁ ገብቶናል ዲፈረንስ ቢትዊን ዘ ቱ ዲያሜተርስ ማለት ነው የአሎዋንስ ማለት ምንድነው አሁን ኤምኤምስ ቶለራንስ የምንለው የዚህኛው አለ ለምሳሌ አለ ቶለራንስ የምንለው የዚህኛው ይሄ የውስጥ ያለው ሲሊንደር ኦር ፒስተን አለ አይደል ለሴ አሁን ስለሱ ዲያሜትር የምናወራ ከሆነ ሰፖዝ ዲያሜትር 1 ከውስጥ ያለው ማለት ነው ማክሲመም material condition minimum material least material condition okay ይሄ with respect of ይሄ ነው ምን ያህል መቀጨጭ አለበት ቢያንስ የቱ ጋር ይምጣ just ልክ እንደዛ ማለት ነው ቢያንስ መሆን ያለበት ነው እሺ in ቢበዛ ደግሞ ይሄንን የሚያክል ማከል አለበት ቢበዛ ይሄ ቢበዛ just ልክ እንደዛ ማለት so this is what we already just found the same thing ለዚህኛው ዳይሜንሽንም ደግሞ ለዚህኛው ዳይሜንሽን ከውስጥ በኩል ነው እንግዲህ ምን ስራው ከውስጥ በኩል ነው አይደል አሁን ቢበዛ እዚህ ጋር መሆን አለበት ኖሚናሉ ይሄ ነው and በጣም ቢያንስ ደግሞ እዚህ ጋር መሆን አለበት እንዲህ መሆን አለበት okay for the second part ነው for the second so allowance አሁን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው let's say አሁን እስቲ አሁን diameter 1 50 plus or minus 1 ነው በለው okay plus or minus 1 ነው በለው okay then diameter 2 52 plus or minus 1 ነው በለው then what is the allowance now allowance ስንት ነው allowance yes two ነው የሚሆነው allowance እንዴት አድርጋችሁ አገኛችሁ 4 0 6 ይሆናል አሁን allowance ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ይሄ ቢበዛ ብለን ነው የምናስበው ይሄ ቢበዛ ስንት ነው የሚሆነው 51 ነው አይደል ይሄ ደግሞ ቢያንስ ስንት ነው የሚሆነው ቢያንስ 51 ይሆናል ቢያንስ ቢበዛ ስንት ይሆናል 53 ይሆናል ስለዚህ 53 is the biggest አይደል 53 is the biggest and 51 is the biggest here ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ ስንት ነው that is 2 allowance-አችን 2 ነው ማለት allowance is going to be like 2 okay ስለዚህ ምንድነው ሁለት አሰምብል የሚደረጉ ነገሮች በሁለቱ መካከል ያለ ክፍተት ማለት ነው ክፍተት that is what allowance means allowance ማለት ይሆናል ማለት ግልጽ ነው ወይስ አይደለም ፕሮፌሰር yes ያቄ የዛኛው የውስጠኛው በጣም ትንሽ ሲሆንና የውጭኛው በጣም ትልቅ ሲሆን አይደለ ፊት ያደርገን ብለን የምናስበው ፊት ማረገውማ we already just seen it አሁን allowance definition-ን ያየ ነው አሁን ፊት ማረገው ምን መች ነው ለምሳሌ ይሄ 52 plus or minus 1 ከሆነ 51 ሆኗል ማለት ነው ኦኬ ሚኒመም ነው እዚህ ጋርም ደግሞ ማክሲመሙ ስንት ነው 51 በዚህ ጊዜ አሰምብሌብል አይደለም አሁን ፋይቱ ይሄንን የሚያክል ከሰጠው ፋይ1 ደግሞ ይሄንን የሚያክል ከሰጠው ይሄ አሁን inadequate ዲዛይን ነው የሚሆነው because እዚህ ጋር
ምን ይሆናሉ 51 ሆነው እነሱን አሰምብል ማድረግ አይቻልም ስለዚህ ይሄ ይሻሻላል ኤኒዌይስ ጀስት ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ወሰድን አሎዋንስ ግን የሚባለው የዚህኛው ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን የዚህኛው ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን ይሄን ሁለቱን ስናቀናነስ የምናገኘው ሪዛልት ነው አሎዋንስ የሚባለው ግልጽ ነው ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን እና ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን otherwise አሁን በዚህ ጊዜ ዜሮ ሊሆን ነው ማለት ነው 51 ሲቀንስ 51 ዜሮ ሊሆን ነው ማለት ኦኬ ፕሮፌሰር እዚህ ጥያቄ አለኝ እሺ ማለት አሎዋንስ ስንል ሚኒማሙ ወደ ሚኒማም የሚሄድበት ለምሳሌ 50 ፕላስ 1 እና እሱ አሁን ወደ ኋላ ፕላስ ኦር ማይነስ ስለሚል ወደ 49 ወስደ ነው ከዛኛው ደግሞ ማክሲማም ሄደ ምክንያቱም ወደ ሁለት ሳይድ መሄድ የሚገባን ነገር አለው ነው ያያረግን ያለን አይደል እኔ እንደዛ መስሎ ተሰማኝና ጥያቄው ስለተሰማ እኮ አይደለም ይወለን አሎዋንስ ማለት ነው the difference between the MMC of two matching parts that's it in non interpret ያደረግን ያለን ግልጽ ነው the difference between two MMCs በቃ matching parts assemble የምታደርጋቸው ሁለት matching parts maximum material condition it's like ያንን የምታይበት ነው ይሄ ማለት ግልጽ ነው so ፕሮፌሰር እና yes ሲሊንደሩ ላይ ማለት ነው አሁን ዲያሜትሩ 51 ሲሆን ነው ኤምኤምሲ የሚሆነው ምክንያቱም maximum you're right I completely agree with that ልክ ነው so አሎዋንሱ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው ያ በዚህ ጊዜ አሎዋንስ ግን ዜሮ አይደለም አሁን ይሄ ባድ ኤግዛምፕል ነው የሚሆነው ያ አሁን ጥሩ እንትን ያመጣው ጥሩ ፖይንት ነው ያመጣው right ጥሩ ፖይንት ነው ያመጣው አሁን እንየው ይሄንን አሁን ከደገና እንየውና let's draw this just like that and the same yes okay chinga assemble የምናረጋት ነችን ብለው just like that then okay so where is that okay just like that okay so አሁን copy now paste yeah right yeah right yeah just like that you see አሁን ፓርቱ እንደምታዩት ይሄንኛው ስላይክ እቺ ውስጥ ያላቸው ሌላ ፓርት ነች ይሄንኛው ሁለቱ ግን ከውጭ ያለ ነው አሁን የዚህኛው let's say አሁን diameter 1 yeah let's say diameter 1 MMC1 and LMC1 okay for diameter 1 and for diameter 2 that's it 5 2 MC2 MC1 okay just like that this is actually L not M so in just scenario አሁን you see ለዚህኛው MMC የሚሆነው መች ነው MMC የሚሆነው መች ነው when this diameter is bigger ይታያችኋል ልክ ነኝ አይደል አሁን ይሄ diameter bigger ሲሆን ነው MMC የሚሆነው በዛ ጊዜ ማነች ማለት ነው ይቺ ቫልዩ ነች MC1 ነች ማለት ነው ለዚህኛውስ ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽኑ የሚሆነው መች ነው ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽኑ የሚሆነው መች ነው አሁን ቶለራንሱ ላይ አሁን ይሄን ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን የሚሆነው if this thickness ይሄ thickness ማለት ነው ይሄ thickness ምን ሲሆን ነው ቢግ ሲሆን ነው አይደል ቢግ ሲሆን ነው ይሄ thickness ቢግ የሚሆነው መች ነው ይችኛዋ
ወደዚህ በምትጠጋበት ጊዜ ነው ግልጽ ነው ወደዚህ በምትጠጋበት ጊዜ ነው ሶ አሁን በዚህ ጊዜ አሎዋንስ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው allowance is equal to MMC actually ቺኛ እንትነች የዚህኛዋ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ኦኬ L MC1 minus L MC1 because በዚህኛው ሴናሪዮ ማክሲመም የሚሆነው ይሄ ማቴሪያል ማክሲመም የምንጠቀመው መች ነው ሲባል ሁለቱ ይለዋወጣሉ these two values እንደ upper እና እንደ lower control limit አይደለም የሚሆኑት አይደለ it's because we are going to think also like construction materials ስለምናስብ because ይሄ formula is going to just little bit just modified ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዳለ ኮንፊገሩን ለማንወስዱ let me take it here so አሁን ይሄንኛው ለምሳሌ 50 plus or minus 1 ካለ ማክሲመም ማቴሪያል የምንጠቀመው ለዚህኛው መች ነው ማክሲመም ማቴሪያል 51 ላይ yes 51 ላይ ለዛ ያንኛውን ደግሞ አሁን ይሄንን ትንሽ ሞዲፋይ እናደርገው እቺን ቁጥር let's say we are going to make 53 plus or minus 1 ነው በልና ስንትና ስንት ማለት ነው 52 እና ከዛ በዛኛው በኩል ደግሞ ስንት ይመጣ 54 ማለት ነው 54 ስለዚህ አሁን ማክሲመም ማቴሪያል የሚጠቀመው መች ነው ይሄ መቼ ነው 52 ሲሆን ነው right yeah 52 ሲሆን ነው ስለዚህ allowance የሚሆነው መች ነው ማለት ነው that's right MMC2 yeah, minus MMC. Definitely 52 minus 51 ነው የሚሆነው ማለት right በዚህ ጊዜ 1 ይሆናል right ስለዚህ ያ እቺ ማቴሪያል ተብላ የመጣችበት ዋነኛው ምክንያት upper specification limit ከመባል ማቴሪያል ኮንዲሽን የተባለችበት ምክንያትም በዛ ነው ማለት ነው okay thank you so ያንን እንደዛ አድርገን እናደርጋለን ማለት ነው then basic dimensions are the nominal dimension from which tolerances are derived you see nominal ማለት ምንድን ማለት ነው ብለን ታርጌት አይደለ yes በቃ ከታርጌቱ እየተነሳ ነው ማለት ነው ድራይቭ የምናደርገው okay so this is what we have we're okay now so let's make this one a little bit small okay so this is just diameter okay diameter the maximum is 2.007 and the minimum is going to be 2.003 so አሁን MMC በዚህ ጊዜ ስንት ነው ማለት ነው MMC ስንት ነው ማለት ነው MMC አሁን ይሄ እንደ እንትን አርጋችሁ የምታስቡት ከሆነ እንደ ሆል አርጋችሁ የምታስቡት ከሆነ MMC ይለያያል አይደል አሁን ለምሳሌ ይሄን ልክ እንደ ቧንቧ ትቦ እያደረግን የምንወስደው ከሆነ ማክሲመም ማቴሪያል አቺቭ የሚያደርገው መች ነው ምን ሲሆን 2.003 ሲሆን ማለት ነው 00 ሲሆንማ አይደለም የሚያደርገው እንደ ሆል አርጋችሁ አስቡት ከላይ መጨመር አለበት ከላይ yeah so anyways yeah እሱን በቃ ተመራመሩበት እናንተ ግን it depends upon what we have so አሁን እዚህ ጋር MMC ትልቁ ነው የሚሆነው it's like ብዙ ማቴሪያል የሚወስደው ማለት ነው ብዙ ማቴሪያል የሚወስደው because as you increase the diameter so you are going to increase the construct የምታደርጉት ማቴሪያል ነው እየጨመራችሁ ያላችሁ ስለዚህ MMC is 2.007 and LLC is 2.003 so the inner ውስጥ ያለችው diameter LLC ስትሆን ውስጥ ያለችው የወጣችው ደግሞ MMC ነች ማለት ነው so we're going to look at in that scenario
So you see now clearance MMC clearance አሁን ይሄ አሰምብል በሚደረግበት ጊዜ አሰምብል በሚደረግበት ጊዜ okay once we assemble professor yes like on engine like oil clearance እንደምንለው በአንድ ፒስተን እና ሲሊንደር ማለት እንችላለን yes so you see MMC allowance this height ነው የምትሆነው እቺ diameter ነው የምትሆነው and MC clearance this value አሁን ክሊራንስ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው የሁለቱ ቅድም አሁን ለምሳሌ 53 እና ስንት ነው የወሰድነው ቅድም 50 okay where is the draw ቅድም ስንት ነበር የወሰድነው 53 plus or minus 1 እና 51 plus or minus 1 ነው አይደል የወሰድነው you see እቺ በመተጠጋበት ጊዜ ከላይ ያለችው በመተጠጋበት ጊዜና ከስር ያለችው ትልቅ በመትሆንበት ጊዜ that is 52 and ያቺኛዋ ደግሞ እንትን በመትሆንበት ጊዜ it's like 52 from here just ይሄ እንደዚህ 50 plus or minus 1 so 52 minus 51 so this is going to be like yeah in the one አይነት ነገር so that this ይሰማል ፕሮፌሰር ይሰማል ይቅርታ ስለዘቋረጽኩ ማለት ነው ከምሳሌ ሕጂ ንዕልል ዘለናስ ብዛዕባ ክሊራንስ ፊት እና ኢንተርፈረንስ ፊት ኢና ንዕልል ዘለናስ ወይስ ታይኒ ብዛዕባ LMC ክንዕልል ከለናስ ብዛዕባ ክሊራንስ ፊት ኢና ንዕልል ዘለና ማለት እዩ MMC كنبل كلنا لما بزعوا interference فيتنا نعدل لنا مالتيوني definitely አሁን እዚህ ጋር ምንድነው look this is explanatory so ይሄ allowance ምንለው ነገር MMC allowance ምንለው as you see right here this is the value where you got like the minimum you see እዚህ ጋር እቺ value ነች እቺ value ደግሞ ማለት ከትልቁ ማለት ነው 53 plus or minus 1 ብለናል so minimum እዚህ ጋር ያለችው ስንት ነች 52 ነች አይደል 52 okay and what's going to be the maximum right here the maximum right there is 50 plus 1 that is 51 so when you subtract these two that you get like 1 means this allowance but like the clearance is አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ስንት ይመጣል at minimum ይሄንኛው at minimum 49 ይመጣል okay at maximum ደግሞ ይሄንኛው ስንት ይመጣል ያንኛው ስንት ይመጣል 54 ይመጣል 54 ይመጣል so clearance ስንት ይመጣል 54 ሲቀነስ ይሄንኛው 5 ይሆናል ማለት 5 ይሆናል ማለት yeah so that is LMC clearance and MMC allowance okay so አሁን ገብቷችኋል አልገባችሁም ይሄ ነገር አልገባችሁም ማር clear professor okay ነው በደንብ አድርገን ችግር የለውም ይሄ ወርድ okay አሁን በደንብ አድርገን እዚህ ጋር መረዳት እንችላለን አሁን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ሁሉንም ችግር የለም okay let me insert shapes then let me do this one okay suppose this is አሁን ይሄንን የምትሰሩት እናንተ ናችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባችሁ አይደል ከዛ በኋላ እቺን አምጥተን እንዲናርግና okay so አሁን አሰምብሊ ነው የሚካሄደው እቺ እዚህ ውስጥ ነው የምትገባው ብለን እናስብ ግልጽ ነው እንደዛ የምትገባው ብለን እናስብ አሁን
ይታለች no fill አርጋለች no fill አሪፍ አትሆንች ይሄንኛው no fill stone ኦኬ ሶ አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ አስቡት ኦኬ አሁን ይሄ just assembly የተደረገ ነው ምንድነው በዚች ይሄ ነገር እንደዚህ ለምሳሌ ገብቶ ወደ ውስጥ እንደዚህ ይገባል ብለን እናስብ ኦኬ አሁን የምናስበው እሱ ስናስብ same thing ሆል አለ ማለት ነው ሆል አለ ማለት ነው ሆል bigger hole አለ on the surface of the part on the surface of the part okay hole አለ so I think this is good now no fill no fill okay so you see አሁን ይሄ ነገር ድሪል ተደርጎ ነው የሚገባው እቺኛዋ ነች አሁን እንግዲህ የምትገባውና የምትወጣው እዚህ ውስጥ ማለት just like that okay so now አሁን የዚህን ማቴሪያል ነው አሁን ይሄ ማቴሪያል ድሮው እናርግና አሁን ዝም ለቁጥር እንውሰድ ለመማር ነው ለመማር እዚህ diameter አለው diameter okay let's say the maximum diameter for this one is let's say 51 okay and the minimum diameter for this one is 49 okay 49 so on from assembly perspective የዚህኛው ከውስጥ ያለው diameter minimum diameter ነው let's say the minimum diameter is 52 is that okay let's say 52 that's fine and the nominal the maximum okay this is 52 the maximum for this one is plus or minus 154 4 አሁን ይሄ ነገር ከስር ያለው ይሄንኛው በጣም ከጠበበ ከስር ያለው ደግሞ በጣም ትልቅ ከሆነ አሁን አሎዋንስ የሚባለው ነገር ምንድነው የሚሆነው አሎዋንስ ከላይ ያለው በጣም ከጠበበ ከስር ያለው ደግሞ በጣም ትልቅ ከሆነ ነው ስለዚህ ይሄ በጣም ከተጠበበ ስንት ነው የሚሆነው 52 አይደለ ማይነስ ይሄንኛው ደግሞ በጣም ከፍ ካለ ስንት ነው የሚሆነው 51 ስለዚህ አሎዋንሱ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው 1 MMC አሎዋንስ ነው ኦኬ LLC ደግሞ ክሊራንሱን ነው የምናየው ክሊራንሱን ደግሞ ስንመለከት ይሄንኛው ምንድነው መሆን ያለበት ሚኒመም ይሄ በጣም ሚኒመም ሲሆን ስንት ነው 49 አይደል 49 ያንኛው ደግሞ በጣም ትልቅ ሆል ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው ትልቅ ሆል ሲሆን 54 so 54 minus 49 that becomes what 5 so this 5 is the LLC clearance and this one is the MMC allowance ይሆናል ማለት ነው አሁን ግልጽ ነው አይደለም yeah that's what it is so እነዚህ አይነት ነገሮች by the way aerospace industry automotive industry በቃ ኪ የሆኑ ነገሮች ናቸው day to day የምትሰማቸው ወርዶች እነዚህ ነገሮች ነው day to day የምትሰማቸው አሎዋንስ እና ክሊራንስ ማለት so those are like a part of GD and T ይሆናሉ ማለት ስለዚህ ይሄ ኖቱ ማሪፍ ስለሆነ እልክላችኋለሁ ያንን በደንብ ታነቡታላችሁ ግልጽ ነው አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ ማለት ነው ያ maximum MMC and minimum LLC so this one we call it like clearance and this one is we call it allowance ማለት
አንደኛውን allowance ይኖራል ሌላኛውን clearance ይኖራል then okay the perfect form of the barrier okay let me see this is what it means you see ይሄ ቀደም የነገርኳችሁ ነው ለምሳሌ ይሄን ማቴሪያል እቺን ማቴሪያል ይዘን አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዲያሜትሩን ከዚህ እስከዚህ ብለካው የፓርቱን ከዚህ እስከዚህና ከዚህ እስከዚህ ብለካው እኩል ሊሆኑ ይችላሉ ይታያችኋል እኩል ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ በሙሉ እኩል ሊሆኑ ይችላሉ አይደል ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ምንድነው ቦውድ ነው አይደል ኦቫል ነው ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሆል ውስጥ ይሄ እንደዚህ ሆል ውስጥ ላስገባ ብለው ይገባና ስቲክ ነው የሚያደርገው አይደል ስቲክ ነው የሚያደርገው ለምንድነው ሲባል ስለተጣመመ ማለት ነው ይሄ ምንድነው ምን ይጎሏል ማለት ነው እዚህ ስትሬትነስ ይጎሏል ማለት ነው ስትሬትነስ the same thing አሁን እዚህ ጋር ብለካውና እዚህ ጋር ብለካው ዲያሜትሩ ሴም ነው አይደል ሴም ነው አይደል yes እዚህ ጋር ብለካው ደግሞ ትንሽ ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ማለት wasted actually twisted ከማለት twisted መተጣጣፍ ነው wasted ስለዚህ መሃሉ ላይ ተቦርብሯል ወይ ደግሞ ጎሏል ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስለካው ትንሽ ዳያሜትር ይሰጣኛል እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ስለካው ትልልቅ ዳያሜትሮች ይሰጣኛል አሁን ይሄንን አሰምብል አድርግ ብለው መጀመሪያ የማይገባም ማለት ነው አይገባም አሁን ለምሳሌ አንድ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነር ከሆነ ልክ አሁን ፕሮዳክሽን ላይ እንደዚህ አይነት ሜዠርመንት ካገኘ የሚወስዳቸው እንትኖች አሉ የሚወስዳቸው አክሽኖች አሉ እዚህ ጋር አክሽኖቹ ምን አይነት ናቸው ለምሳሌ ይሄ በእንደዚህ አይነት መንገድ እየተመረተ ከሆነ ችግሩ የምንድነው ማለት ነው የፕሬሸር ነው ማለት ነው ፕሬሸር ግራይንድ በሚያደርግበት ጊዜ የፕሬሸር ዲስትሪቢዩሽን ነው እኩል የሚሆነው በዚህ ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለበት ይሄ ግራይንደሩን የሚቆርጥበትን ማሽን ምን ያደርገዋል ማለት ነው ፕሬሸሩን አድጀስት ያደርገዋል or it could be like speed of the machine እነሱ ሁለቱን አድጀስት ያደርጋል ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር happen ካደረገበት this is most likely happen because of temperature ingredient ነው የሚሆነው temperature ingredient ይሄ እንደዚህ አይነት ሊሆን የሚችለው because or ደግሞ chunk pressure እዚህ ጋር የሚታሰርበት pressure እና እዚህ ጋር የሚታሰርበት pressure we call like chunk pressure or if it is ከሁለት ኢንች የሚመጣ pressure ከሆነ እንደዚህ ቦውድ የሚያደርገው it's like ይሄ ቆይ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል ካገኘው ላሳያችሁ beam support crack okay beam support crack yeah crook okay concrete yeah so አሁን እንዲህ አይነት አብዛኛው አሁን እዚህ ጋር እንደውም አገኛለሁ so አሁን እዚህ ጋር የሲቪል ኢንጂነሪንግ ብዙ ፕሮብሌም ነች እቺ ነች እና እዚህ ጋር continuous support from the beam በዚህኛው በኩል አለኝ በዚህኛው በኩልም ደግሞ ሌላ ሰፖርት አለኝ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርስ አፕላይ ይሆናል then force distribution is gonna just make it like bridge ከሆነ ወደ ታች እንደዚህ እንዲታጠፍ ያደርገዋል
አሁን ጎንና ጎንና ከሆነ ነው it's like ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ክራክ ከሆነ እንደዚህ አይነት ክራክ አሁን ይሄ ከየት መጣ ለሚባለው አንድ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል ዩቲላይዜሽን ኦፍ ማቴሪያል ሁለተኛው ግን ፕሬሸር ነው ከላይ ያለው ዌት እና ከስር ከመሬት ላይ ያለው ሰፖርት ከላይ ያለው ዌት በጣም ትልቅ ከሆነ እንደዚህ ስኩዊዝ ያደርገዋል በዛ ጊዜ እዚህ ወገቡ ላይ የመበጠስ ወይ ደግሞ የመተርተር ሴናሪዮ ያመጣል ማለት ያመጣል ልክ እንደዛው ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን ላይም they're the same thing so we have those things in industrial line አሁን ብረትም ስናመርት እንደዚህ አይነት ነገር ያስቀምጥብናል ቦድ ሼፕ የሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሞር ቴምፕሬቸር ካለ እዚህና እዚህ ጋር ደግሞ ሌስ ቴምፕሬቸር ካለ እንደዚህ አይነት ሼፕ ይፈጠራል አንድ ይሄ ነው ሁለት ደግሞ ለምሳሌ ሲንተሪንግ ላይ አሁን አንድ ማቴሪያል ለምሳሌ ይሄንን እንዳለ በሲንተሪንግ ላይ ባሳልፈው በቴምፕሬቸር ላይ እንዲህ ባሳልፈው በትክክል ሰፖርት ካልተደረገ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚች ጋርና እዚች ጋር ሰፖርት ተደርጎ ይሄን ከለቀኩት ሲወጣ እንደዚህ ቦውዱ ነው የሚወጣው ታጥፎ ነው የሚወጣው so those are root cause ምናምን በሚሰራበት ጊዜ በዛ ማወቅ ይቻላል እዚህ ጋር ያለው በጣም የጠበበ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው በጣም የሰፋ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው በጣም የሰፋ ነገር ደግሞ ሲፈጠር ይሄም የፕሮዳክሽን ችግሮች ናቸው barreled trapped or whatever so we're going to just look at all of them so you know parallel lines it's like when you say like parallel line for example these two are like parallel line and these two circles are parallel and these are also like parallel but in curved space curved space so parallel plane these are like parallel planes and the plane that you are going to look at a plane ማለት ነው ይሄ plane እና ከስር ያለው ሁለቱ ምንድናቸው parallel ናቸው ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄንን ለምሳሌ ብትቆርጡት ይሄንን ቆርጣችሁ እንደዚህ ብትዘረጉት ምንድነው የሚሆነው ይሄንን ቆርጠን ብንዘረጋው ምን ይሆናል ምን ይሆናል እንደዚህ አይሆንም በቆርጠን ብንዘረጋው እንዲህ ነው የሚሆነው እኮ እንደዚህ ይሆናል አይደል አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር አይሆንም like ከፊት ለፊት ነው እየነገርኳችሁ ያለው ለምሳሌ ከዚህ በኩል ቆርጣችሁ እንዲህ ቆርጣችሁ ብትዘረጉት ይቺ ማለት የትኛዋ ነች this diameter እኮ ነች ይቺ ነች አይደል ይቺኛዋስ የምትቀጥለው ዳያሜትር ነች ይቺኛዋ ዳያሜትር ማለት ነች ያ so ያንን እንደዚህ ዘረጉት እንዲህ ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ይሄና ይሄ ምንድናቸው ፓራለል ናቸው አይደሉ ናቸው ስለዚህ ፓራለል ፕሌን ማለት እሱ ማለት ነው ፓራለል ፕሌን እንደዛ ማለት ነው ይሄም the same thing ነው አሁን ይሄንን ደግሞ እንደ የተጣመመውን ነገር ድምጥጥ ብታረጉት ኦኬ ድምጥጥ ብታረጉት ይሄንን ምንድነው የሚሆነው ልክ እንደዚሁ አይነት ነው የሚሆነው አይደል ይሄንን ከላይ ይዛችሁ እንዲ if you are going to just apply force on that then this one is going to just transform it directly ይሄ ነው የሚሆነው so those are like parallel planes and parallel plane again these three 1 2 all the surface like those are like parallel plane this also like parallel plane and ውስጥ ያለችው cylindrical zone we call this one cylindrical zone and we are going to actually in characterize የምናደርገው በምንድነው cylindricity ነው cylindricity and so forth like that so okay so now basic geometric tolerancing features እያየን ነው okay when we
measure flatness, straightness, circularity, and this is cylindericity. Okay, cylindericity. አሁን ለምሳሌ እዚህ አሜሪካን ሀገር መታችሁ ስራ ስትፈልጉ have you ever just done with GDNT ምናምን ነገር ይሏቸዋል። yes what is this symbol ለምሳሌ ብለው ይነግሯቸዋል። what is this symbol ብለው ይጠይቋችሁ ይችላል። so that is what cylindericity is. so cylindericity የትኞቹ ፊቸሮች ነው የሚያመጡት? የትኞቹ ፊቸሮች ነው የሚያመጡት? ኦኬ ሁሉ ላሳያችሁ እዚህ okay cylindericity ahon suppose that we are measuring this is diameter 1 just like that and this is diameter 2 okay so now cylindericity ምንለው ምንድነው the ability that this thing to be cylinder ማለት ነው cylinder እንዲሆን ምንድነው ability one you should be cylinder ማለት ምን ማለት ነው by the way cylinder ማለት ምንድነው cylinder circles ናቸው አይደል the accumulation of circles ናቸው አይደል cylinder ማለት እንደዛ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር መተህ የምታገኘው ሰርክል ነው እዚህ ጋር መተህ የምታገኘው ሰርክል ነው ሰርክል ይሄም ሰርክል everywhere is a circle አይደል everywhere is a circle so circle ደግሞ ምን አለው center አለው አይደል center of እንትን አለው so these are like diameter this one are like radius or okay right just radius so አሁን ይቺ ቅድም እንዳየነው አንዷ ሰርክል ለምሳሌ አሁን እቺን አውጣተን ብናያት እንዲህ ልትሆን ትችላለች ኦኬ እንዲህ ልትሆን ትችላለች ሰርክል ነች ተብሎ እኮ ነው ስናወጣት እቻ ትመጣለች ሶ እቺ ምን ብለናል ቅድም እዚህ ጋር ውስጥ አንድ ሰርክል አላት እንደዚህ እና ውጪም ደግሞ ሌላ ትልቁ ሰርክል አላት አይደል ልክ እንደዛ ሶ የሁለቱ ሰርክሎች አንድ መሆን ለምሳሌ ይሄ diameter big and diameter small ልበለውና so if diameter small close to diameter big በዚህ ጊዜ ይሄ ነገር ምን ሆኗል ማለት ነው ሰርክል ሆኗል ማለት ነው ይሄ ካራክተሪስቲክስ ምን ይባላል roundness ይባላል አይደል roundness ይባላል ማለት ግልጽ ነው roundness and እዚህ ጋር መተን ደግሞ የዚህን straightness ብናየው whether it's going to be straight or not መተን አሁን ሁሉም ዲያሜትሮች እዚህ ውስጥ ያሉ ዲያሜትሮች if they are equal if r1 equal to r2 equal to r3 and so forth like that rn usually they use like diameter but diameter phi1 equal to phi2 equal to and so forth like that phi n ልክ እንደ diameter ተደርጎ ነው usually የሚታሰበው okay the diameter ተደርጎ ነው የሚታሰበው usually so ይሄ ከሆነ ሴናሪዮ ይሄ ከሆነ ሲሊንደር ነው ማለት ነው አይደል ሲሊንደር ነው ማለት ነው ፕሮፖርሽን አሁን ይሄንን ሁለቱን ግራንት ለማድረግ roundness እዚህ ጋር roundness አለችኝ being the ability of circle and እዚህ ጋር ደግሞ ዲያሜትሮቹ እኩል የመሆናቸው አሁን ሁሉም እኩል ከሆኑ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ስትሬት ይሆናል አይደል ስትሬት ይሆናል ስለዚህ cylindricity ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው cylindricity is a function of roundness plus straightness ይሆናል ማለት ግልጽ ነው the ability of being round and the ability being straight if it is not straight it could not be cylindric if it not be round again it could not be what it could not be cylinder again ስለዚህ cylindricity ማለት የምትመጣው ከየት ነች ማለት ነው ከምንድን ነች ማለት ነው ከሁለቱ እንትኖች ነች ዳ so now
አሁን ይሄንን ነገር እንደምታዩት ማለት ነው suppose ይሄን ስለዚህ ነው እያወራን ያለ ነው ብለን እናስብ okay we are talking about that so now assume you know this dimension the dimension right here the dimension right here and so forth like that so if this is straight and if this is round then cylindericity is okay ያንን ብለን እናስባለን so ያንን እንዲያርጌ ሜዠር ባረጋው እንዲያርጌ ሜዠር ባረጋው እንዲ አርጌ ሜዠር ባረጋው ያንን ይቀይረዋል አይቀይረውም ስለዚህ because of that ዳታ ማያስፈልጋቸው ማለት ነው እነዚህ ግልጽ ነው እነዚህ ዳታ ማያስፈልጋቸው ገብቷችሁ አይደል ዳታ ማያስፈልጋቸው ስትሬትነስ ስንል ያው ይሄ ለምሳሌ ስትሬት ነው አይደል okay just like that ሊሆን ይችላል just like this ሊሆን ይችላል whatever it doesn't matter to me okay or roundness if I just change it like this no data አያስፈልጋቸው እነዚህ አራቱ እንትሮች ማለት ፍላትነስ ማለት ምንድነው ወይ የምትቀመጡበት ወንበር አለ it's like የዛ ወንበር ከፍና ዝቅ ማለት ነው okay just like that so that's what flatness is so ይሄንን ካወቀን ሌሎች አሉ አሁን ይሄ ላይን ፕሮፋይል ትባላለች እቺ ላይን ፕሮፋይል okay line profile so these are individual or related features and surface profile አሁን እነዚህ ምንድናቸው let me show you that stuff here line profile okay 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 so now we are talking about let's assume we are talking about this okay this is a circle okay so now in circle molun tutan then we need only just to discuss about like some section here some section of the circle so let's okay draw okay let's draw so we are talking about only this section so these are called profiles ይሄንን የምንመለከትበት GD&T method we call that profile so one is line profile and the other is surface profile so ሁለቱ የምትመለከቷቸው እዚህ ጋር ያሉ እነሱ ናቸው ማለት these are like profiles so I have already discussed about እነዚህ ግን ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው አሁን የምንመለከታቸው ከዚህ በኋላ ያሉት በሙሉ እንትን ይፈልጋሉ ዳታም ይፈልጋሉ ዳታም where the measurement takes place ማለት takes place so one is እዚህ ጋር የምትመለከቱት perpendicularity is the ability of being perpendicular one plane ሊሆን ይችላል one line ሊሆን ይችላል or whatever is going to be just perpendicular to the other ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር እንዲያስቀምጠ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያለው surface needs to be like perpendicular with respect of what with respect of itself okay ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለ የተቀመጠው ከዚህኛው surface ጋር perpendicular ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ሪፈር ስናደርገው ከዚህ ጋር ነው ሪፈር የምናደርገው ማለት ሪፈር የምናደርገው so there should be reference to take like perpendicular and the other is angularity አሁን እዚህ ጋር ያለችው angle let's say it's going to be like 28 or 29 so it should be just referred either the x-axis or the y-axis okay based upon like let's say if this one is x-axis we're going to refer against to x-axis
If it is y-axis, then we are going to refer against y-axis. So those needed parallelism. When we say it's like parallelism, ይሄንኛው ከላይ ያለውና ከስር ያለው one against the other ነው ቢሆን parallelism. Okay, one against the other. So those needed those needed again reference. Then run out ማለት ነው. Yeah. So run out የሚባለው ነገር ምንድነው? I'm going to show you. So this is a circle, okay? This is a circle. So የዛ circle position እዚህ ጋር ነው ያለው. Assume this is going to be like the part just like that, you know, just like that. Okay, just like this. Okay, so roundness ምንለው ቅድም already እንደተናገርነው the ability of this internal circle, ዝች ያለችው internal ላይ ያለችው circle being match with the ability of this big circle ማለት ልክ እንደዚህ the ability of the big circle. And now where these two big circle, the big and the small circle, ሁለቱ circles አንድ የመሆን or አሁን በእነዚህ መካከል ያለው difference, the mean let's say, so let's put roundness is equals to the measurement of phi big minus phi small. So this is what roundness means. Roundness ማለት ያ ነው. Okay, አሁን run out ደግሞ የሚባለው ምንድነው? So you are going to put axis here, then you have dial indicator እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ. dial indicator. Okay, እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? or dial indicator እዚህ ጋርም ላደርገው እችላለሁ, ችግር የለውም. it's like እዚህ ጋር እንዲያርጌ አስቀምጠዋለሁ. እዛ እዚህ ጋር ሪድ ያደርጋል. አሁን ሮቴት ማድረግ ነው። ይሄን ሮቴት ስናደርገው ይሄ ትንሿን ቦታ ሲያገኝ እዚህ ጋር ይሆናል። ስፕሪንግ አለው እንግዲህ ይሄ እንደምታስቡት ስፕሪንጉ ነው ሜጀር የሚያደርገው ዲስታንስ። ሶ ትልቁ እዚህ ጋር ሲደርስ ምን ይሆናል? አጭር ይሆናል አይደል? እዚህ ጋር አጭር ይሆናል ትልቁን ሲያገኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲሆን ምን ይሆናል? በጣም ረጅም ይሆናል። እንግዲህ ሮቴት እያደረግነው ነው። ኦኬ፣ ሮቴት እያደረግነው። ስለዚህ የዚህ ዲፈረንስ አጠቃላይ ማክሲመሙ እና የሚኒመሙ ዲፈረንስ ያ ራን አውት ይባላል። ኦኬ፣ ገብቷችኋል? አሁን ራን አውት እና ራውንድነስ ዲፈረንሱ ገብቷችኋል? አልገባችሁም? አዎ አልገባችሁም? ኦኬ okay, so now let's think of like this circle. Okay, let's just think this circle. Okay, now and we are going to just put this one. Okay, ይቻለች አይደል? አሁን ይቻለች። ኦኬ፣ ትንሿ ሰርክል ነች እሷ። ይሄ ደግሞ ትልቁ ሰርክል እናርገውና let me put that ነው ፊል ላርገውና አሁን ትልቁን እንዲያርጌ እሺ፣ እንዲላርገው አሁን የሳልኩ ይሄ ትልቁ እንደዚህም አይሆንም። actually ትንሽ ያ እንዲህ ነው የሚሆነው። ኦኬ፣ ሶ አሁን የዚች የትንሿና የትልቁ ደግሞ የትልቁ ማለት ሁለቱ ትንሿ ሰርክልና ትልቁ አሁን የሰራናቸው ሁለቱ ክሎዝ ከሆኑ
ውስጥ የሰራነው ነገር ይሄ ነገር ሰርክል ነው ማለት ነው አይደል? yes ያ ፕሮፐርቲ ራውንድነስ እንለዋለን። ያንን ፕሮፐርቲ ራውንድነስ እንለዋለን። ግልጽ ነው? The ability of like matching those two circles, okay? Roundness. Okay, roundness. Those two circles, ሁለቱ ሰርክሎች አንድ መሆናቸው ማለት ነው። It's like if the big phi 1, the big ማለት ነው. Like let's say big minus phi small. የስሞሏ ማለት እቺ ነው ማለት ነው። እቺ ነው ማለት እቺ ማለት ነው። phi s and this is phi big. Okay, diameter like big ትልቁ diameter እንደማለት ነው። So in that scenario ይሄ የሁለቱ ዲፍረንስ አሁን close to 0 ከሆነ ማለት ነው። close to 0 ከሆነ ውስጥ ያለው ይሄ የሰራነው ነገር ሰርክል ነበር ማለት ነው። It's like circular characteristics fulfill አድርጓል ማለት ነው አይደል? yes okay, so now when you come to roundness, the same object ማለት ነው. The same object, this is what we have. So dial indicator ታውቃላችሁ አይደል? dial indicator ላሳያችሁ። okay, dial indicator indicator image, yeah. So these are like dial indicators. ግልጽ ነው? እነዚህ ናቸው dial indicator የሚባሉት። የታለ? Okay, this one. Okay, የትኛውን ላሳያችሁ? ይሄም dial indicator ነው። This is dial indicator. እንዴት ነው የሚሰራው? dial indicator የሚሰራው ምንድነው? ፕላግ ታደርጉታላችሁ ከአንድ በኩል። ይሄንን ራሱን አምጥቼ ኮፒ ኢሜጅ አድርጌ በዛው ላይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ላሳያችሁ። የታለች? አልመጣችም። እዚህ አልመጣችም። Okay, so now think of like the dial indicator here, okay? Not now, ልበለውና አሁን dial indicator እዚህ ጋር አለ ብለን እናስበው። Okay, suppose this is our dial indicator, okay? Then it's gonna just measure this one, okay? Measure that one. እዚህ ጋር ነው አይደል ሪዲንግ የሚከናወነው? እዚህ ጋር ነው። አሁን እንዴት ነው የሚሰራው? የዲያል ኢንዲኬተር ይቺ የምታነበው ነገር ዲስታንሱን ትነግረኛለች ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማድረገው? suppose this is the diameter, radius ማለት ነው። በዚህ አክሲስ ይሄንን አሽከረክረዋለሁ ማለት ነው። you see I'm going to just rotate it. rotate አደረገው። rotate ሳደርገው ምን ይሆናል? አጭሯ ላይ ሲሆን ረጅም ይሆናል። ይቺኛዋ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትመጣ ምን ይሆናል? ይሄ ወደ ላይ ይወጣል አይደል? ወደ ላይ ይወጣል። አሁን ይሄንኛው ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ የበለጠ ወደ ላይ ይወጣል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ሰርክል ስሩበት እስቲ። እንደዚህ አይሆንም? እንዲህ ነው የሚሆነው አይደል? ሰርክል ሲሰሩበት ሲሽከረከረ ማለት ነው። ይቺኛዋ እንዴት ነው የምትሆነው? እንዲህ ነው የምትሆነው። just like that. So ድምጽ የሆነ ድምጽ አለ የሆነ ድምጽ አለ። okay, so ይሄንኛውን ካራክተሪስቲክስ ሜጀር የምናደርግበት ደግሞ run out ይባላል ማለት ነው። run out ይባላል ማለት ግልጽ ነው ወይስ አይደለም? ግልጽ ነው። yes, good. ስለዚህ ዲፍረንሱ ራውንድነስ እና run out እሱ ነው ማለት ነው። ቶታል run out የምትባላለች። run out ሲምቦሏ እንደዚህ አይነት ነው። this is run out. ቶታል run out ደግሞ ይባላል። እሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ሲምቦሉ። እንደዚህ ነው ሲምቦሉ። እሱ ደግሞ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ለአሁን ሰርክል መሆኑ ቀርቶ
what if cylinder corner ማለት ነው cylinder corner just like that you see cylinder corner okay this is really bad I don't like it okay that's bad okay so now here ልክ እንዲህ ከሆነ ለምሳሌ በዚህ ጊዜ ይሄ ነው አይደል አክሲሱ ማሽከርከሪያው ስለዚህ ይሄ ቶታል ራን አውት ምንድነው የሚሆነው አንደኛው ኢንድ እዚህ ጋር እናደርገዋለን አንደኛው ኢንድ እዚህ ጋር እናደርገውና ይሄንን ሮቴት እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ እዚህ ጋር የምናገኘው የቶታል ኢንዲኬተር reading that is called total run out ይሆናል ማለት ይሆናል ግልጽ ነው ሶ ራናውትን ለመረዳት የሚያስችሉ እንትኖች አሉ ነገሮች አሉ እና እነሱ ምንድናቸው ሲባል ባለፈው የነገርኳችሁ ነው ይሄ ደግሞ ብጥብጥ እያደረገ ነው next page okay who can't see transcript okay just leave it there okay so let me discuss it here so that's what run out ማለት እሱ ማለት total run out and run out so concentricity is ምን ማለት ነው the ability being the two circles and radius ያላቸው ማለት and radius being on concentric የምንለው if the radius is going to be the same or not ስለዚህ እሱ concentricity እንለዋለን position የምንለው where is the true position ማለት true position inserts okay true position I'll show you that maybe in detail okay so true position እንዴት ይሆናል ማለት ነው draw line okay so አሁን this is a circle ትክክለኛው ሬዲየስ መሆን ያለባት እዚህ ጋር ሆኖ ያለ አሁን የሰርክሏ ሬዲየስ ግን የመጣችው እቺ ነው so እዚህ ጋር ትንሽ እየሰርክል አለች አይደል እዚህ ጋር እሺ እዚህ ጋር ትንሽ እየሰርክል አትመጣም ውስጥ እቺ ትመጣለች አይደል እቺ ምታቅ ይሄ ምን ይባላል ፖዚሽን ይባላል position አሁን actual this is actual ይችኛዋ ደግሞ ምንድነች theoretical center ናቸው ማለት center that's what we call it position የምንለው position okay so sorry prof and then concentricity ላይ ማት ከፖዚሽን ጋር አሁን በሁለት ኦብጀክት ላይ ነው የሚያተኩረው ወይስ አንድ ኦብጀክት ላይ ሆኖ ያ ሁለት ናቸው the concept አሁን የዚህኛው ሬዲየስ አለ አይደል የዚህኛው ዳያሜትር አለች ወይ ደግሞ ሴንተር እና የዚህኛው ዳያሜትር ማለት ነው የሁለቱ ኦኬ ልክ አሰምብልስ ታራ እሱ ኮንሰንትሬሽን ያቺ ፖይንቷ ማለት ነው ፖይንቷ ሴንተሯ ያ ፖይንቱ በሴም ላይ ናቸው ያሉት አይደሉም አሁን ይሄ እኮ ሰርክል ሊሆን ይችላል ውስጥ ያለው ይሄም ሰርክል ሊሆን ይችላል አንደኛው ዝቅ ያለ ሰርክል ይሆናል አንደኛው ከፍ ያለ ሰርክል ይሆናል በዚህ ጊዜ እነን አሰምብል አድርግ ስትለው አይገባም ለምንድን ነው የማይገባው አንደኛው ዝቅ ብሏል አንደኛው ከፍ ብሏል that's what እንትን የሚባለው እሱ concentricity የሚባለው እሱ ነው ማለት ግልጽ ነው okay so position ይቺ ነች አሁን true radius theoretical radius እዚህ ጋር ሆኖ ያለ ሴንተሩ አሁን ያገኘነው ደግሞ እኛ ሜጀር ያደረግነው እዚህ ጋር ሆኖ ያለ ሁለቱ ያሉበት ሬዲየስ
አሁን የተገኘችው ሬዲየስ እሷ ፖዚሽን እንላታለን ማለት ነው is going to be this symbol እንዲህ አይነት ሲምቦል okay that's what like position is ስለዚህ run out አሁን ለምሳሌ run out ስንለካ እዚህ ጋር ብናስቀምጥና ዳያል ኢንዲኬተሩን ይሄንን ብናንቀሳቀሰው አሁን ይሄንን አፌክት የሚያደርገው ምን አፌክት የሚያደርገው የዚህ አንድ ይሄ ራሱ ሰርክል መሆኑ ነው አይደል ሰርክል መሆኑ ነው አይደል አንድ ስለዚህ ሰርኩላሪቲ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ሰርኩላሪቲ አፌክት ያደርጋል ፕላስ አሁን ይሄ ትሩ ፖዚሽኑ እዚህ ጋር ነው እቃው ያለው ግን እዚህ ጋር ነው ስለዚህ ዳያል ኢንዲኬተሩ ያሽከረከረ ያለው በዚህ ነው ስለዚህ ሁለተኛ ደግሞ በምን አፌክት ይሆናል ማለት ነው በፖዚሽን አፌክት ይሆናል ማለት position so these two things okay being circularity and being demo position ይሄ ምን ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው run out ሜጀር ያደርጋል ማለት ነው run out ሜጀር ያደርጋል ስለዚህ if run out good ከሆነ ሁሌ good ከሆነ run out good ከሆነ position good ይሆናል plus circularity good ይሆናል አሪፍ ይሆናል run out እንትን ከሆነ ስለዚህ run out is going to just consider these two things at a time okay run out considers position and circularity at the same time እየገባችሁ ነው ወይስ አይደለም ይቅርታ ፕሮፌሰር እዚህ ጋር ሁለት ሰርክል ስንል በሁለቱ ፖይንትስ በአክቹዋሉና በዛኛው ሴንተር አድርገን የሚመጡት ሁለት ሰርክልስ ማለታችሁ ነው አይደል የታለ ሰርክል አለ እንደዚህ ሁለት ሰርክል እኮ የለም አንድ ሰርክል ነው you said there was ግን አንዱ ሴንተሩ አክቹዋል ሴንተሩ ነው ሌላኛው ደግሞ ሃይፖቴሲስ ይሄኛው ቲዮሬቲካሊ ይመጣልን ሴንተር ነው ቲዮሬቲካል እኮ ቲዮሬቲካል ማለት ምንድነው ኤክስ ዋይ አክሲስ አለ አይደል አሁን this is ይሄ ኤክስ አክሲስ ይሄ ዋይ አክሲስ ብንለው ለምሳሌ ሰርክሉ መቀመጥ ያለበት እዚህ ፖዚሽን ላይ ከሆነ ዋይ አክሲስ you see this is the coordinate xy አይደል xy ይሄ ቲዮሬቲካሉ ነው ማለት ነው ቲዮሬቲካሊ ኦኬ እቃውን ግን ስንሰራው እኛ ያመረትነው እቃ ስንሰራው ያገኘነው እዚህ ጋር ነው ሬዲየሱ ሴንተሩን እዚህ ጋር ነው ያገኘነው ያ ማለት ምንድነው አቨሬጅ ወስደን ማለት ነው ከዚህ ያሉትን በሙሉ አቨሬጅ ወስደን አቨሬጅ እናረጋቸው አቨሬጅ ሴንተር ኦፍ ሎኬሽኑ እዚህ ጋር ነው የመጣው አሁን ምንድነው ማለት ነው ዋናው ትልቁ አንደኛው እቺ ትክክለኛዋ ነች እቺ ግን አሁን ያገኘናት ነች ስለዚህ ሁለቱ ያሉበት ሬዲየስ አለ አይደል እቺ ሁለቱ የሚገኙበት ሁለቱም በሰርክል ነው የምናስባቸው ግን አሁን እነሱ እቺ ሰርክል አሁን በጣም ትንሽ እየሆነች ቲዮሬቲካል እና አክቹዋሉ አንድ እየሆኑ ነው ያሉት ማለት ነው ሰርክሏ ግን ትልቅ ከሆነች ግን እየተለያዩ ነው ያሉት ማለት ነው ሶ ይሄንኛው ፖዚሽን ይባላል that's what position is position ማለት ነው ማለት ኦኬ ስለዚህ position plus surface circularity ሁለቱ ምን ይሆናል ደግሞ ማለት ነው roundness run out okay run out so ይሄንን ከገባችሁ ወደሚቀጥለው ደግሞ ስንሄድ okay we're here so these are like some characteristics we are going to just look at okay so m ልክ እንደዚህ አይነት m ካያችሁ ማክሲመም ማቴሪያል ኮንዲሽን ማለት ነው l እንደዚህ አይነት ነገር ካገኛችሁ ሊስት ማቴሪያል ኮንዲሽን p is projected tolerance zone phi diameter በፋይ ነው ሁሌ እንትን የምናደርገው diameter ነው those are like basic or exact dimension we are going to put የዚህ አይነት ሲምቦል ካገኛችሁ እንደዚህ አይነት ሲምቦል ዳተም ማለት ነው እቺ ማለት ነች በቃ እዚህ ጋር ያለችው
ዳተም ማለት ነች ማለት ለምሳሌ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ፖዚሽን የፖዚሽኑ ዲያሜትር ስንት ነው 0.03 ማለት ነው at maximum material condition from datum A so feature control frame then we are going to just look at that stuff together so here geometric symbol and tolerance እዚህ ጋር ይቀመጣል ከዛ በኋላ datum like A B C whatever so generally does not የሚቀመጠው ማለት so then this is the like diameter or ለምሳሌ roundness of something or if it is going to be like parallelity or straightness or whatever from something is this value let's say 0.01 from datum A B or C or whatever when we're going to just measure so that's how we're going to just write those things so this is the position of the part is 0.03 at maximum material condition from datum A and datum B and datum C. So A is primary datum, B is secondary, and C is tertiary datum. So those are like the datum conditions. So that's how we're going to read it. Okay, that's how we're going to read it. So it's like this is a position, okay, the position. So this is the measure or the tolerance at maximum material condition relative to datum A at maximum material condition for A and B if you're gonna just see for this one. So what are A and B? We're going to just look at together again. Okay. So now here, so tolerance, right? The now let's say here, mindino here, parallelity no flatness na. Yeah. So the perpendicularity of the part is this much value at maximum material condition with respect of only datum B, no datum A or whatever. So here, cylinder concentricity is at diameter of ማለት ምንድነው የሁለቱ ሰርክሎች ሴንተር ያለበት ዲያሜትር ይሄንን የሚያክል ነው ግልጽ ነው አሁን የመጀመሪያው ሰርክል and let's say these are like two circles if we say so አሁን የመጀመሪያው ሴንተር እዚህ ጋር ቢሆን የሁለተኛው ሴንተር ደግሞ እዚህ ጋር ቢሆን ሁለቱ ያሉበት ዲያሜትር እንደማለት ነው that's what concentricity is concentricity so the feature must be and so forth like that then this is position and this is reading maximum material condition relative to A. This is total runout. Total runout measurement is from datum A and so forth like that. Then control frame. Okay, let me look at this. Okay. Placement of the feature or control frame. So አሁን ይሄ ለምሳሌ rectangle ነው and this is the flatness with respect of this surface ማለት ነው this surface is 0.02 angle with respect of this datum ምን መለኪያው ማለት ነው ከዚህ አክሲስ ነው ማለት ነው መለኪያው ከዚህ አክሲስ ነው መለኪያው ማለት ኦኬ ከዚህ አክሲስ እንለካው 45 ዲግሪ then plus or minus 0.03 ይሆናል ማለት ኦኬ ያንን የሚያክል ነው የምንፈቅድለት ኦኬ ሶ ይሄ ስንቀይረው ነው ዳታሙን ስንቀይረው ነው ይሄም ሜጀር የሚደረግበት ዳታም ስንቀይረው ነው ማለት
So if this is, for example, position, it can be applied to another surface too, and axis or whatever. In so አሁን በዚህ ጊዜ አሁን የዚህ diameter አለ diameter ስንት ነው ከ0.5 plus or minus ይሄ የሚያክል ነው but the position ማለት እቺ ነች position should be within a diameter right here inside of 0.03 maximum material condition from datum A. Well, datum A. So basic dimensions are theoretically exact size. Let's say if we say the diameter of something is 2 millimeter, then that is theoretically exact. Plus or minus something ስናደርገው ግን ወደ ምን ገባ ማለት ነው ወደ GDNT ገባ ማለት ነው So those are like profiles, orientation, features, all these things. Therefore, basic dimensions are untolerated. Tolerance yellacho. Basic dimension. Okay? So on basic dimension nach. Minimum tolerance yellat. Okay? Inningo angle of this 20 degree. You see, 20 degree. Plus or minus 0.05 from datum B. Because here on millakau angle B sinnil mindinno indi ainat extension allo we are going to extend like that, we are going to extend like this. So this is the angle what we are talking about. So yeah, reference የሚደረገው ከምንድነው ማለት ነው ከdatum B. This is datum B. And parallelity of this one የዚህ parallelness ማለት ነው የዚህ line parallelness should be taken against this. That's why A is just put like this. And this is what? Basic dimension. Basic dimension one. So the next is just basic dimension or whatever. Okay. So የሁለቱ ሬዲየሶች ዲፍረንስ ያለው ለምሳሌ 1.25 1.25. Okay, yeah. So this is what basic, isn't it? That's exact. But like there should be some kind of like tolerance. But for this, for position, that's not exact. That's not exact. That is under tolerance. The maximum should be 0.02 at the maximum material condition. And when you say like this, 2 times x, that means m radius እኩል ናቸው ማለት ነው and their measurement is just like that. Okay, their measurement is just like that. Maximum upper tolerance lower tolerance ይሆናል. Okay. Okay, then the next is form and reference, no datum reference. Okay, this is just flatness and straightness or whatever. We have already just discussed all these things, circularity and cylindericity. Those needed no reference አይጠይቁም። አሁን ለምሳሌ flatness በምንልበት ጊዜ how much this surface is flat. So 1 point is right here, 1 point right there, 1 point right there. Then connect these 3 lines. Okay, connect these 3 lines. If it is flat, those 3 lines is going to just make triangle. And if we are going to just another one line, those 2 triangles have like the same measurement. So how are we going to measure flatness? By making what? Collinearity. Collinearity. Suppose x1, x2, x3. These are the measurement on x-axis. y1, y2, y3 are on the measurement of y-axis. So if it is flat, if you connect those any lines, those lines, it should be collinear. Slope ምን መሆን አለበት? Slope constant. So that's how you are going to just measure flatness. Straightness, flatness የምንለው 2D concept ሲሆን 2D concept ሲሆን straightness የምንለው ግን 1D concept ነው ማለት 1D concept. Okay.
circularity, you see, cost ያለችው ትንሿ ሰርክል አያችኋታል። Then part 1 ከውስጥ ያለው ደግሞ ትልቁ ሰርክል አለ። The ability this 3 circle or 2 circle merge together. አንድ ላይ የመምጣታቸው ability, that is what circularity or roundness. And cylindericity is circularity plus what? Straightness ማለት straightness. ሁለቱን ይጨምራል። Okay, so flatness as stated, suppose this surface, like we say, this much flatness and this much amount on the dimension, so we're going to just state in that way. Straightness is applied for flatness surface. You see, this is measuring like the straightness of the part, and this is just a nominal. So I'm going to put that information whatever needed, but like this is also another, this is the basic dimension, and this is what we add on tolerance. Okay, so this is diameter and so forth like that. Okay, well, okay, straightness of the feature must be okay. That's great. The straightness of the axis at maximum condition. So አሁን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ምንም የሚያስቸግራችሁ ነገር የለም ይሄንን ለማንበብ። ለምሳሌ የዚህ ሰርክል ዲያሜትሩ ስንት ነው? ይሄው። And straightness, what we found, that's the straightness measure, and the measurement right here is within what? 0.03, and this is the tolerance with respect of like that dimension. Okay, so this is probably dial indicator. No, okay, dial indicator is okay, dial indicator. So dial indicator, ይቺ ማንበቢያዋ ነች። ይሄ probe ነው. Then bezel case or whatever, then we're going to just join that. And this dial indicator is helpful to measure runout, verification of flatness, or ይህንን አንብቡት እናንተ just የማንበብ ጉዳይ። So there are also some activity, then you're going to do that. Okay, so orientation, perpendicularity, angularity, parallelism, and so forth like that. I'll go to, yeah, datum. Datum is the most important thing that we need to discuss about. So datums, okay, datums are features. It could be like point, it could be axis, or it could be plane. Okay, on the objects that are used for reference surfaces from which measurements are made. Okay, measurements በሚሰሩበት ጊዜ እነዚህ measurements, okay, እነዚህ measurements ሪፈረንስ የሚደረጉባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት። Those are used for design, tooling, manufacturing, inspecting. All these things are like taken with data. So in GD&T, those are like really important. So this datum A, that means this axis, that is the x-axis. Datum B, this axis, the y-axis. Okay, but we are going to look at what, how many things that we need by controlling, like we have x-axis, y-axis, and z-axis. So from those 3 axes, we're going to combine to control any other GD&T measurements, so that everything is going to be just under reference of those 3 things. Okay. Okay. So the features need to be identified with respect to the data. Whenever we say feature, that means circularity, roundness, runouts, position, or whatever. Those are like features, okay? Feature malatun. Then those need to be referenced with respect of like the data. As always, start with letter A, B, C, you know, and so forth like that. And we don't use like this letter
and we don't use, we may use like AA, BB, or whatever. Like ABC is going to be okay. This information located on the feature of the control frame. Datums are on the drawing, a part representing using this symbol. This is the symbol for datum. So, ANSI ይህንን Kamal, American Society of Mechanical Engineers ይህንን ይጠቀማል. ISO ደግሞ ይህንን ይጠቀማል. So you're going to look at like maybe we're going to just stick with either IATF standard or ISO standard. We are okay with that stuff. Okay. Placement of datum. Okay. It's but I'm important. ይህንን መረዳት ብዙ ሰዎች ያስቸግራቸዋል ዳተም ምን እንደሆነ ማለት ነው so I'll show you what those datums are okay datums are እነዛን በደንብ አድርገን እናያቸዋለን so yeah this circle and the measurement for the circle is referenced with respect of like datum A in this scenario might be this like axis okay axis. Sometimes a feature has GDNT that has no datum. And then the datum yelilacho feature taganu to okay. So this is degrees of freedom. Okay, that is the one that we need to discuss about. How many degrees of freedom? There are 12 degrees of freedom. Okay, 12 degrees of freedom. In lemsale. Let us do. So one axis, let's say, one of the axes that we're talking about could be this one, could be this. That is one of the axes. And the other axis that we're talking about, this one, and the other axis that we're talking about, maybe this one, okay? So, I want to know, so axis, I want to up allow, down allow, a side allow, the other side allow. Ending of front allow, back allow, Sintono, Sidistonu man. Sidistonu man. So ending of Rasu, Bazi axis, angle licota tarchilan, Bazingom axis, angle licota tarchilan. So the ascent anglo chicotatarar, bullet angle cotatarar, a bullet angle cotatarar, a bullet angle cotatarar. በአጠቃላይ ሁለት ስድስት ሲደመር ስድስት 12 ይሆናል ማለት ነው yeah so those are like the things that you need to know so primary datum okay let's say this is what x-axis ብለናል this is x-axis ብለናል then with አሁን ለምሳሌ ፕሌን ላይ ስናወራ ኤክስ ዋይ ፕሌን አለ ዋይ ዚ ፕሌን አለ ዚ ከዛ በኋላ ኤክስ ፕሌን አለ እነዚህ ማለት ናቸው አሁን ለምሳሌ ይሄንን ኤክስ አክሲስ ካልኩኝና ይሄንኛውን ደግሞ ዋይ አክሲስ ካልኩት ዋይ ፕሌን ነው ማለት ነው ኤክስ ዋይ ፕሌን ነው ማለት ስለዚህ አሁን ይሄ ማንን ሪፈር ማድረግ ይችላል ማንን ማድረግ ይችላል ፕራይመሪ ሉክ ይሄንን ሪፈር ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ይሄንን ለምሳሌ ቦተም ቶፕ መቆጣጠር ይችላል ከእንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ያለ ሮቴሽን መቆጣጠር ይችላል ከእንደገና በዚህኛው በኩልም ያለ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ መቆጣጠር ይችላል ከእንደገና አጠቃላይ ይሄ ፕራይመሪ I think it's going to be like 8 or 6 ይቆጣጠራል ይሄ ፕራይመሪ then secondary የሚባለው እዚህ ጋር ሌላ አክሲስ እንጨምራለን ስለዚህ አሁን ይሄ ኤክስ ዋይ ነው አይደል ዚ ነው የተጨመረው ይሄ ፕሌን አሁን የጨመርነው ፕሌን ምንድነው ዚ ዋይ ፕሌን ነው የጨመርነው ማለት ነው በዚህኛው በኩል so that's going to be tertiary secondary so the tertiary one is አሁን ማንን already ጨርሰናል xy
y z ጨርሰናል ማን ቀረች ማለት ነው xz which is at the back okay at the back of the plane scene this one እሱ ሶስተኛው ይሆናል ማለት ነው ልክ አሁን ይሄ a እንደምንለው ማለት ነው ዳተም a ዳተም b ዳተም c እንደምንለው ስለዚህ the primary datum selected and provide functional relationship accessibility and repeatability so functional relationships standardization of size desired in manufacturing part consideration of the parts that are needed or whatever just remember now accessibility or primary datum primary datum to ensure precise measurement actually the measurements on producing any identical meat requirements specified okay so you see how many degrees of freedom is going to control 6 primary 6 ነው የሚቆጣጠር ማንን ነው የሚቆጣጠረው ስንል okay ማንን ነው የሚቆጣጠረው ስንል አሁን xy plane ነው አይደል xy plane ነው ስለዚህ የመጀመሪያው x ላይ ያለ ሮቴሽን ይቆጣጠራል counter clockwise ይቆጣጠራል those are like 2 y is gonna just add 2 rotations on y-axis like 2 and 2 surface is gonna control like this surface and this surface ከላይ ያለውን surface ማለት ይሄንኛውን አይቆጣጠረው because ይሄንን የሚቆጣጠረው ማን ነው ሰከንዳሪው ነው የሚቆጣጠረው b ዳታም b ነው ይሄንኛውን ዋች የሚያደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር አጠቃላይ ስንት ይሆናሉ ማለት ነው 6 degrees of freedom 6 አቅጣጫዎችን ኮንትሮል ያደርጋል then when it comes to b well okay this is datum a የሚቆጣጠራቸው ነው ከፓርቱ how many እንትኖችን ይቆጣጠራል ይሄ and it's like which one is this one is this section I think yeah this section and from the top okay source 1 2 3 okay 1 2 3 okay secondary dimension may not be capable to reference the primary datum to ensure functional relationship secondary datums produced perpendicular to primary datum that were ያምን ማለት ነው እዚህ ጋር ነው ጀነሬት የምናደርጋቸው secondary plane እዚህ ጋር ነው የምናመጣው this is the plane that's going to just consider for the datum b and this is datum a that is just plane a so ያንን ካየም በኋላ okay yeah datum b አሁን datum a ስድስቱን ይቆጣጠራል datum b ደግሞ the next 4 አራቱን ይቆጣጠራቸዋል ኦኬ አንደኛው ይሄ አንግል ነው አንደኛው ይሄ አንግል ነው ሁለተኛው ይሄ ሰርፌስ ይሄንን ሰርፌስ ይቆጣጠራል because እዚህ ጋር ያለ ሮቴሽን ይቆጣጠራል ስለዚህ አንግል ሁለት አንግል those are like rotation clockwise and rotation anti-clockwise and the other two are this surface በዚህ በኩል ያለው ሰርፌስ እና በዚህ በኩል ያለውን ሰርፌስ ይቆጣጠራል በአጠቃላይ አራት ይቆጣጠራል ማለት ስለዚህ those four you see like a ምንለው ይሄንን ነው b ምንለው ደግሞ በዚህ በኩል ያለው ነው ማለት ነው በጀርባ በኩል ያለው ነው so those are like the thing that we need to consider አሁን ስንት degrees of freedom ቀረኝ ማለት ነው how many I left with ስንት ቀረ ሁለት ቀረኝ ማለት ያ ሁለቱን ደግሞ ማን ነው እንትን የሚያደርጋቸው ማለት ነው this is the one as you see right here
This is the one. From plane C, then from this direction, we have that one, 90 degree. So those three, 90 degree, plane C, rotation on this axis, that's 90 degree, rotation on this axis. So there's extra rotation attack source to Asra 2 degree of freedom ይቆጣጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ይሄ ሲኤምኤም ማሽን ነው። ስለዚህ ሲኤምኤም ማሽን በቃ ዲዛይን የሚደረገው በጂዲኤንቲ አልጎሪዝም ነው። ያንን you need to read all these things and I'll send you the material, and for today we're okay. ብልጥናን አይደለም ግልጽ ነው። በቃ የሰጣችሁ መጽሐፍ አለ፣ እሱን በደንብ አድርጋችሁ አጥኑ። አሳይመንት ዛሬ ነው ማስገቢያው፣ ዴድላይኑ ዛሬ ነው። ሶ ፕሮፌሰር እሺ ምን አልከኝ? ትንሽ ቀን ብትጨምር ምናላችሁ በስራም በአንዳንድ ነገሮችም ቢዚ ነበርና ዛሬ ነው እንደዛ። ቀን ቀን የምትሰራ ከሆነ ማታ ማታ እንዳተኛ። ማታ ማታ እተኛለሁ የምትል ከሆነ ይህንን ኮርስ አትማረው፣ just leave it። አይጠቅማችሁም። በጣም ኮንሰንትሬት ካላደረጋችሁ አዳምጡኝ። ስራ የሚሰራ ሰው አለ። ኦኬ፣ ስራ የሚሰራ ሰው አለ፣ የሚያጠናም አለ፣ የማያጠናም አለ። አሁን የመጀመሪያዎቹ ባቾች ላይ ሂዱና በደንብ አናግሯቸው። ሚኒመም 8 hours per day ያጠኑ ነበር። hours per day። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ምን ልነግራችሁ ነው፣ ይህንን ኮርስ እንጠቀምበታለን የምትሉ ከሆነ በደንብ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ አንብቡ። አሳይመንቱን as much as fast as possible በሚሰጣችሁ ጊዜ አስገቡ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ኮምፒውተር የሌላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ኢንተርኔት አክሰስ የሌላችሁ ልጆች አላችሁ። እናንተ ሁለቱ ናችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ሌላ ኮምፒውተር ካለው ጋር ማለት ነው። ያ ኮምፒውተር ካለው ግልጽ ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ኮምፒውተር አሲስት ማድረግም ስለምንጀምር ከዛ በኋላ የዛን ጊዜ ችግራችሁ ይቀለልላችኋል። እንትን ትላላችሁ። ግን የሰጣችሁ አንድ መጽሐፍ አለ አሁን ለምሳሌ ጂዲኤንቲ ላይ። ስለዚህ እሱ በጣም ሪዲንግ ያስፈልገዋል። ዩቲዩብ ላይ የሰጣችሁ ሌክቸር አለ፣ እሱን ደግሞ ቁጭ ብላችሁ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እሱን ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ ዘሞር ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ ዘሞር ዩ ገና አንደርስታንድ ኢት ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ታይም ሁኑ፣ የማንበብ አቅማችሁን ጨምሩት፣ ዲስከስ የማድረግ አቅማችሁን ጨምሩ። በፊት የነበራችሁ ባክግራውንድ ጥሩ ከሆነ ጥሩ፣ ዛት ፋይን። ካልሆነም ደግሞ ችግር የለውም። እዚህ ጋር የእናንተን ባክግራውንድ አፕግሬድ ለማድረግ ስለመጣ ያንን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እልክላችኋለሁ የዛሬውን ሌክቸር ኖት፣ ያንን ታጠናላችሁ። ዛሬ እስከ ኦኬ I'm gonna add for tomorrow, okay, plus 1 day ማለት ነው። 1 day thank you professor። የሚቀጥለው ላይ ግን አይደረግም። በቃ ዴድላይን ከተባለ ዴድላይን